여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. 2022 인터내셔널 H2 컨퍼런스에 오신 모든 여러분을 진심으로 환영합니다. 저는 오늘 이 의미 있는 자리 사회를 맡아 여러분과 함께 하겠습니다. 아나운서 이소연입니다. 반갑습니다. 네, 고맙습니다. 행사의 원활한 진행을 위해서 저는 잠시 마스크를 벗고 진행을 하겠고요. 그 외의 시간에는 마스크를 착용하겠습니다. 이 점 여러분의 양해를 부탁드리겠습니다. 먼저 지속되는 코로나19 바이러스로 인해서 불편한 상황임에도 불구하고 본 컨퍼런스에 뜨거운 관심을 가지고 먼 길 마다하지 않고 함께해 주고 계시는 모든 참석자 여러분 그리고 강연자 여러분들께 감사의 말씀을 드리겠습니다. 이번 2022 인터내셔널 H2 컨퍼런스는 H2 미트 조직위원회가 주최하는 행사입니다. 이 수소경제 활성화를 위한 글로벌 수소협 단체와의 협력을 강화하고 또 네트워크를 구축함과 동시에 이 글로벌 기업들의 최신 기술과 비전을 여러분들과 함께 공유하고자 합니다. 오늘 컨퍼런스는 파트 1과 파트 2로 나뉘어서 진행이 되겠습니다. 파트 1에서는 기조 연설과 또 수소산업 발전 방안에 대한 패널 토론이 있겠고요. 점심 식사 시간 이후에 진행되는 파트 2에서는 주제 발표와 패널 토론을 진행하도록 하겠습니다. 아울러 오늘 행사는 동시통역 서비스가 제공이 됩니다. 한국어 동시통역이 필요하신 분께서는 채널 3번, 영어는 채널 4번을 이용해 주시기 바랍니다. 또한 지금 함께하고 계시는 컨퍼런스 이 H2 및 공식 유튜브 채널을 통해서 실시간 생중계가 되고 있습니다. 온라인을 통해서도 시청이 가능하니까요. 여러분의 많은 관심을 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 지금부터 2022 인터내셔널 H2 컨퍼런스 본격적으로 시작해 보겠습니다. 오늘 이 자리가 있기까지 많은 분들의 노고가 있었으리라 생각이 드는데요. 그중에서도 가장 많은 애정을 쏟아주시고 노고가 있으신 분이 바로 이분이 아닐까 싶습니다. 이 H2 미세 조직위원장 겸 한국자동차산업협회 회장을 맡고 계신 정만기 조직위원장님의 개회사가 있겠습니다. 무대로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. First of all, if you permit, let me speak in Korean instead of English because there are the participants almost everybody almost most of the people are Korean. First of all, I am so pleased to hold this event and thank you for foreign participants who come from foreign country, even the long distance. Yeah, thank you so much. H2 미트 2022년 조직위원회 조직위원장을 맡고 있는 정만기입니다. 오늘 이원욱 국회 외교통일위원회 위원님이 오셨고 또 산업통상자원부 이창양 장관께서는 영상 축사를 보내주셨습니다. 그리고 주한 캐나다 대사관 타마라 모히니 대리님과 알라나 맥티어난 서울주 수소산업부 장관님을 비롯해서 아까 말씀드린 대로 먼 거리에도 불구하고 한국까지 오셔서 이 컨퍼런스에 참여해 주시는 국제 참여분들을 포함 모든 참여분들에게 감사의 말씀을 전해드립니다. 제가 강조하지 않아도 전부 다 잘 알고 계시듯이 지금 세계는 에너지를 둘러싸고 많은 갈등이 벌어지고 있는 것 같습니다. 특히 우크라이나하고 러시아 간의 전쟁이 발발한 이후에 유럽연합 같은 데서는 2030년까지 러시아로부터 완전한 에너지 독립을 선언을 했고 또 한편에서는 러시아가 이 자원을 무기화하면서 유럽이나 전 세계를 조금 어렵게 해가는 상황에 있습니다. 더군다나 이런 상황에서 미국은 러시아산 화석연료 수입도 금지하는 등 전 세계가 이 에너지를 가지고 갈등을 또 증폭시키는 그런 역할을 하고 있지 않는가 이렇게 생각을 합니다. 수소는 러시아의 천연가스나 화석
연료 자원과는 달리 정말 국제사회 협력이 꼭 필요한 그런 분야가 아닌가 이렇게 생각합니다. 수소는 어느 국가나 기업이 독점적으로 생산, 수송, 저장 혹은 활용 같은 수소의 가치사슬 전반에 거쳐서 독점할 수 없는 반드시 국제 간의 협력이 필요한 그런 분야가 아닌가 생각합니다. 그래서 오늘 이 세미나도 의미가 있지 않나 이렇게 생각을 합니다. 오늘 이 자리에는 한국과 또 주빈국 캐나다를 비롯해서 호주, 프랑스, 영국, 네덜란드, 독일, 오스트리아 간 국가 간 협력 방안을 모색하기 위해 모였습니다. 제가 지난 파리에서 열린 하이볼리션에 참석을 했었는데 그때 만났던 우리 미카 교수님도 여기 참석을 했습니다. 이 많은 분들이 서로 조금씩 노력을 해 가야지만 우리의 그 기후변화를 대응할 수 있는 탄소 중립, 이거를 수소를 통해서 실현해 나갈 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다. H2미트 2022에 참여 중인 그 나라들은 16개국이나 되고 또 200 외국 기업, 그러니까 해외 기업 67개를 포함해서 241개 기업이나 기관 또는 단체들이 참여해서 상호 간의 협력 방안을 모색해 가고 있습니다. 금년 국제수소 컨퍼런스의 주제를 수소 경제의 활성화 관련 현황, 비전, 전략 공유로 이렇게 정한 이유도 여기에 있다고 생각합니다. 앞으로 수소가 지구의 기후변화를 또 탄소 중립을 실현하는 가장 강력한 수단으로 실현시켜 나가기 위해서는 무엇보다도 국경을 초월하는 기업과 나라 간의 협력이 필요하다고 생각합니다. 다시 한번 오늘 열리는 이런 컨퍼런스를 기쁘게 생각하면서 이 컨퍼런스에서 정말 실질적이고 좋은 그런 성과들이 많이 생겼으면 좋겠다는 생각입니다. 다시 한번 참석해 주신 여러분께 감사드립니다. 개회를 선언합니다. 감사합니다. 네, 박수 부탁드립니다. 전 세계가 에너지로 갈등을 빚고 있는 가운데 이 수소 산업에 대해서 국제사회 협력이 매우 필요한 시기라는 말씀과 함께 이 본 컨퍼런스를 통해서 국가 간 협력의 장이 되길 바란다는 말씀 개회사에 담아 주셨습니다. 정만기 조직위원장님의 말씀 함께 들어보셨습니다. 자, 또한 이번 컨퍼런스의 개최를 축하해 주시기 위해서 정말 많은 분들께서 이 자리에 함께 해주고 계시는데요. 먼저 더불어민주당 이원욱 국회의원님께서 축사를 해주시겠습니다. 의원님 무대로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 네, 소개받은 국회의원 이원욱입니다. 여기는 경기도 서울보다 북쪽에 자리하고 있는 곳인데요. 저는 서울보다 남쪽에 있는 경기도 화성시에 자리 잡고 있는 국회의원입니다. 화성시에는 들어오다 보니까 가장 큰 부스를 갖고 있는 현대자동차가 남양연구소가 거기 화성시에 있어서 아무래도 그 자동차나 수소와 관련된 문제들도 제가 또 더 큰 관심을 갖게 되지 않았나 생각합니다. 사람의 상상력이 세상을 바꿔간다라고 하는 거에 대해서 저는 이제 확고하게 그런 생각들을 하면서 정치를 하고 있는데요. 제레미 리프킨이 수소혁명이라고 하는 책을 쓴 지가 벌써 22년이 흘렀습니다. 2020년도에 발간을 하고 22년이 흘렀는데 그 책을 썼을 때만 하더라도 그냥 상상력의 수준이었을 것이었습니다. 그러니까 이것이 과연 실현될까? 가능성이 있을까라고 했지만 이제 점점 그 가능성이 현실화되고 있는 거 아닌가 생각이 듭니다. 특히나 올해는 기후변화의 이 폭이 아주 깊고 넓게 다가온 한 해였죠. 유럽의 많은 나라들이 물이 부족해서 비가 안 와서 물이 부족해서 전력 생산을 못할 정도, 중국의 많은 곳들이 전력 생산을 못할 정도의 그런 기후변화를 충분히 느낄 수 있었습니다. 한편에서는 파키스탄에서는 홍수가 져서 1000명이 넘는 사람들이 사망을 했다라고 하는 기사도 동시에 나오기도 했었습니다. 한국도 물론 그 기후변화를 유럽이라든가 파키스탄만큼 깊게
경험하지는 않았지만 올해 한국도 많은 비를 맞으면서 하여튼 많은 생명들을 앗아가는 그러한 시기가 올해 경험할 수 있었던 한 해였습니다. 이것을 어떻게 극복해 갈 것인가라고 하는 거는 사실은 기후변화에 국경이 없듯이 에너지 문제도 이제 더 이상 국경의 문제로 다가서면 안 되겠다라고 하는 생각도 해보게 됐습니다. 기존에 갖고 있었던 화석연료라고 하는 게 항상 국경을 중심으로 해서 내가 갖고 있으면 에너지 강국이 되고 그것이 최근에 러시아가 에너지 무기화하는 것도 저희가 경험을 하고 있는데 기후변화는 국경 없이 다가왔죠. 그것처럼 기후변화를 극복하는 것들도 국경이 없이 이제 국제 간에 협력해야 되지 않을까라고 하는 생각을 가져봅니다. 그런 의미에서 오늘 인터내셔널 H2 컨퍼런스 2022 굉장히 중요하고 소중한 모임이라고 생각됩니다. 저는 지금부터 한 4년 전, 5년 전, 4년 전쯤 된 것 같은데요. 그때 수소에너지 백과사전이라고 하는 에너지 입문서를 써서 아주 이 수소경제의 중요성에 대해서, 수소에너지의 중요성에 대해서 보급하기 위해서 널리 열심히 노력을 했었고, 이 수소경제법, 이른바 수소경제법이 제가 대한민국에서는 최초로 발의를 했는데, 그래서 대한민국이 수소경제법이 최초로 통과한 나라였습니다. 그 법을 최초 발의자로서 어떻게 하면 사회를 빨리 이끌 것인가라고 하는 것들을 고민해 왔는데, 그 덕분에 제가 계기가 돼서 호주 정부로부터 초청을 받아서 호주의 6개 주를 다 돌아다니는 그러한 일도 경험할 수 있었습니다. 그 당시 저희 한국의 기업, 현대자동차, 두산 등등의 많은 수소 전문 기업들, 그리고 H2 코리아, 지금 우리 문제도 회장님 계시는데 H2 코리아에서도 등 많은 수소 관련 단체들에서도 함께 호주 투어를 하면서 호주와 한국 간의 수소 협력 관계를 어떻게 할 것인가라고 하는 것들을 각 주정부와 그리고 중앙정부와 함께 논의도 하는 시간도 가져보기도 했었습니다. 하여튼 오늘 다시 한번 인터내셔널 H2 컨퍼런스 개최를 정말 축하드리고요. 아까 우리 정만규 회장님께서, 조직위원장님께서 말씀하셨듯이 수소에너지의 발전에는 국경을 초월한 협력 관계가 필요하다라고 하는 거에서 전적으로 공감하고, 저희 또한 국회에서, 그리고 국회에서 그러한 일들을 이끌기 위해서 더 열심히 노력할 것을 약속드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 박수 부탁드립니다. 네, 수소와 관련된 여러 책을 집필하신 만큼 이 수소 경제에 대한 관심이 깊으신 것 같은데요. 상상력이 세상을 바꾼다라는 말 깊이 공감이 됩니다. 오늘 이 자리가 수소 에너지를 통한 더 나은 미래를 만들어가는 디딤돌이 되는 자리 되길 바라겠습니다. 이완옥 의원님의 축사 함께 들어보셨습니다. 자, 다음으로는요, 국민의힘 이종배 국회의원님께서 축사를 해주시겠는데요. 부득이한 일정으로 오늘 이 자리에 참석하지는 못하셨습니다만 영상을 통해서 축하 메시지 보내주셨습니다. 지금 바로 스크린을 통해서 만나보겠습니다. 안녕하십니까. 국회 수소경제포럼 대표 국민의힘 이종배 의원입니다. 수소경제의 성장을 선도할 H2 및 2022 국제수소 컨퍼런스 개최를 진심으로 축하드립니다. 먼저 이번 행사를 준비하느라 애써주신 H2 및 조직위원회 정만기 위원장님을 비롯한 행사 관계자 여러분들께 깊은 감사의 말씀을 전합니다. 지금 세계는 환경 친화적이고 경제성과 효율성을 모두 갖춘 수소를 미래의 핵심 에너지원으로 주목하고 있습니다. 수소 경제의 규모가 2050년까지 3,000조 원에 이를 것으로 예측되면서 아직 초기 단계인 수소 경제를 선점하기 위한 기술 개발과 인프라 구축 경쟁이 더욱 과열될 것으로 보입니다. 이러한 때에 글로벌 연사들을 초청해 수소 산업의 발전 방안과 최신 수소 기술 트렌드를 논의하는 국제 컨퍼런스가 열리게 되어 매우 뜻깊게 생각합니다. 이번 컨퍼런스가 수소 산업의 발전을 도모하고
기술 혁신을 선도하는 교류의장이 되기를 기대합니다. 저는 국회 수소경제 포럼 대표 의원으로서 정부의 정책 이행을 돕고 민간의 연구개발 활성화를 지원하는 한편 국회에서 관련 과제 해결을 위한 정책적, 입법적 지원을 아끼지 않겠습니다. 다시 한번 국제수소 컨퍼런스의 개최를 축하드리고 참석하신 모든 분들 건승을 기원합니다. 감사합니다. 네, 박수 부탁드립니다. 최신 국제 수소 트렌드를 논의하는 교류의 장이 되었으면 한다는 말씀과 함께 이 수소 산업에 대한 지원 아끼지 않겠다는 든든한 말씀까지 덧붙여 주셨습니다. 대단히 고맙습니다. 자, 다음으로 주한 캐나다 타마라 모휘니 대사대리님의 축사가 있겠습니다. 무대로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. Good morning, bonjour, annyeonghaseyo. Assemblymen, ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a pleasure to be with you to mark the opening of the Global H2 Conference at H2 Meet. I would like to thank the conference organizers and KAMA President and CEO, Mr. Jong Man-ki, for your kind invitation. Canada is very proud to have been selected as the country of honor for this year's H2 Meet conference and trade show. We have a strong presence of over 20 delegates from governments, associations, and the private sector, led by our Deputy Minister of Natural Resources Canada. This, I believe, reflects the dynamism of Canada-Korea partnerships in the hydrogen and fuel cell sector. It also speaks to Canada's ambition to become a world leader in the production, transport, and export of hydrogen, its derivatives, and the technologies that use it. Canada and Korea are close partners, and we share many common goals, and with respect to the fight against climate change and the transition towards net zero. Together, we recognize that hydrogen will play an essential role in decarbonizing our societies, while meeting global energy needs in the context of energy security, energy transition, and the broader climate imperative. We also are working to seize the economic opportunities that will flow from unlocking hydrogen's potential as one of the pathways towards a low carbon economy. Canada has been a world leader in hydrogen for more than a century. We are known for our leading hydrogen and fuel cell technology companies, and our industry is already supporting hydrogen deployment around the world. We have an abundance of low-carbon hydrogen feedstock, including a low-carbon intensity grid, fresh water, and fossil fuel reserves combined with CCUS expertise, as well as an established energy sector with its highly skilled workforce and supporting infrastructure. This is why we are already one of the top 10 hydrogen producers in the world. And we are building on this solid foundation to create an environment that fosters innovation and investment in the future hydrogen economy. The Hydrogen Strategy for Canada, released in 2020, provides a plan to achieve this. And to get there, we will leverage our natural advantages, accelerate domestic production and use, and cement our place as a global supplier of choice. Large-scale hydrogen production projects are already underway. Hydrogen hubs are being developed across Canada, and our ports on both east and west coasts are preparing for export. Simply put, our goal is to make Canada a top 3 producer of low and zero carbon hydrogen. In this, Canada can support Korea's energy security objectives as a reliable trading partner, trusted ally, and like-minded country. By working together and leveraging our strengths, we can build on the global momentum to create a clean energy future and strengthen our economies. 2023 will mark the 60th anniversary of Canada-Korea diplomatic relations, and I look forward to positioning our relationship into a stronger, cleaner future. On behalf of the Canadian team present here this week, let me close by offering my congratulations on a world-class event to promote the hydrogen agenda. I wish you all a successful Global H2 conference. Thank you. Merci.
감사합니다. 네, 박수 부탁드립니다. 주한 캐나다 타마라 모휘니 대사 대리님의 축사였습니다. Thank you very much for your congratulatory remarks. Thank you. 자, 마지막으로 산업통상자원부 이창양 장관님께서 축하 메시지를 보내주셨는데요. 역시 스크린을 통해서 함께 만나보겠습니다. 안녕하십니까. 산업통상자원부 장관 이창양입니다. H2 및 국제수소 컨퍼런스 개최를 축하드립니다. 16개국 240여 개 기업이 참가한 이번 전시회는 수소의 생산에서 유통, 활용까지 수소산업 전반을 아우르는 세계 최대 수소 전문 전시회로 성장하였습니다. 행사를 이끌어 오시고 이 자리를 참석해 주신 모든 분들에게 감사의 말씀을 드립니다. 기후변화가 날로 심각해지는 요즘 수소는 탄소 중립을 실현하는 주요 청정 에너지로 부상하고 있습니다. 에너지 안보 측면에서도 수소는 기존 화석연료 중심의 에너지 공급 체계의 대안으로 주목받고 있습니다. 수소는 자동차, 선박의 연료로 쓰이며 전기를 만들고 산업에도 사용되는 만능 에너지입니다. 아울러 수소는 장기간 운송, 저장이 가능하여 청정 에너지 국가 간 이동 수단으로 활용될 수 있습니다. 이러한 측면에서 수소에 대한 국제협력 방안을 논의하는 이 자리는 깊은 의미가 있습니다. 대한민국은 세계 최고 수준의 수소 경제를 선도적으로 구현하기 위해 정부와 민간이 함께 노력하고 있습니다. 수소 생산, 유통, 활용, 전주기 생태계를 균형 있게 발전시킨다는 목표 아래 안정적인 청정수소 공급망을 구축하고 수소 운송, 저장 인프라를 조성함과 동시에 수소차 보급과 수소 발전을 확대해 나갈 것입니다. 특히 한국은 수소차 연료전지 부문에서 세계적인 기술력을 확보하고 있습니다. 수소 활용 분야에서 강점을 가지고 있는 우리나라와 수소 생산에 강점이 있는 국가들이 힘을 모은다면 전 세계는 수소 경제를 앞당겨 실현할 수 있을 것입니다. 이번 국제수소 컨퍼런스가 전 세계 수소 산업의 신기술을 공유하고 더 많은 협업을 이끌어내는 국제적인 교류장이 되기를 희망합니다. 더불어 H2 및 역시 한국을 넘어 전 세계를 대표하는 수소 전시회로 비상하기를 기원합니다. 감사합니다. 네, 박수 부탁드립니다. 네, 본 컨퍼런스와 같은 국제적인 장을 통해서 이 수소 경제 앞당겨 실현시키자는 말씀 해주셨습니다. 산업통상자원부 이창양 장관님의 축하 메시지였습니다. 자, 이제 본격적으로 강연을 시작해 보겠는데요. 첫 번째 강연은 알라나 맥티어난 서호주 정부 지역개발부, 농업부, 그리고 수소산업부 장관님께서 준비를 해주고 계십니다. 이 재생 가능한 수소 개발이라는 주제로 발표를 해주시겠습니다. 무대 위로 모시겠습니다. 여러분, 큰 박수 부탁드립니다. So now I would like to Alannah MacTieman, Minister for Regional Development, Agriculture and Food, Hydrogen Industry, the Government of Western Australia. Please welcome her with a big round of applause, everyone. Thank you. Thank you very much. Can I acknowledge Monkey Jung, the chairman of H2 Meet, and thank you very much for the invitation to be here and for the magnificent exhibition that you have. Look, we're very keen to come here today to talk about our potential in Western Australia, which is 1/3 of the continent of Australia, the ability that we have to use renewable hydrogen, and our focus is on renewable hydrogen, in green hydrogen, in order to decarbonise our economy, but also to be able to work with our traditional trading partners, such as Korea, to help them decarbonise their economies. And for us to collaborate both in the investment of generation, but also in sharing and utilising the technology. And we, of course, recognise that in many areas Korea is very technologically advanced.
So I just got to do a little spiel here about Western Australia. Well, that's Australia as a whole, but you could see our part over there on the western one-third. Why is it that we are going to be such an important partner? Obviously, we have a massive land mass, low level of population, and solar and wind resources of incredible global quality. So in terms of the quality of the renewable source, the land mass that we have, we are incredibly well placed. And of course, we've also got many of the critical minerals that are going to be needed for the 21st century technologies for electrolyzers, fuel cells, wind turbines, metal hydride storage, so nickel, iridium, platinum, titanium, zinc, dysprosium, etc., all exist in Western Australia. So if we go to, we have 1,300 kilometres of coastline. We have 18 ports connected by statewide road and freight network, and we also have a 16,000 kilometre pipeline. We are already as the largest supplier of iron ore in the globe, with 37% of global supply last year. But we're also a major and highly experienced LNG exporter, with currently 12% of global exports, and a very considerable percentage of our LNG goes to Korea. So we've got a massive trading history there. And we know that worldwide, to achieve the global net zero emission scenarios that virtually all countries are now signing on to by 2050, that the International Energy Agency, of course, forecasts that we need to move from a production of 212 million tonnes to 2030 and take that up to 530 million tonnes by 2050. And of course, this really does have to be increasingly green hydrogen. We're not going to be achieving net zero if we are not moving towards green hydrogen. And I must say, interesting meeting with Mr. Moon from H2 Korea this morning. I understand that the latest plan that the Korean government has put out, which is very interesting, is that 2.3% of electricity generation in Korea by 2030 is in this new plan designed to be generated from clean hydrogen. And so that is an extraordinary demand that I hope is going to drive many of the investments that we have. Look, I'll just, if we can flick over to, I just want to talk about some of our supply capability that we have in Western Australia. So we, on the basis of current projects that are underway, I think we can see by 2030 there is the potential for us to have 100 gigawatts worth of renewable energy generation. And using a figure of 75% efficiency of our electrolyzers, and I know that companies are moving that technology forward, we may be able to do better, that would equate to 7 million tonnes of renewable hydrogen per annum by 2030. Now, we're hopeful. We know our friends at FFI are perhaps even looking at being able to have some small export quantities available, perhaps to Germany by 2025, 2026. We know the Uri plant run by Yara and Engie are looking at a 2026 timeframe, but we do need to accelerate these to get to those figures
figures by 2030, and it is possible. By 2040, we believe that will be double that. So. Look, we know there's a big price differential, but we understand that the world is appreciating that every supplier has to be conscious of the embedded carbon, and there is going to be increasing constraints on those companies that do not deal with their Scope 3 emissions. So this is going to be an important factor to be able to drive down the carbon footprint of our products. So and just to then perhaps give you a glimpse of where the projects are, they're up and down the state, right from Kimberley in the north, right around to the Eucla in the southern half of the state. Now you'll note there's not Korean names up there, but I can assure, as I discussed with Mr. Moon this morning, there's Korean companies very much talking to to the proponents of the vast majority of those projects. So we can see a very, very active engagement. Just to go through some of the bigger projects, the Asian Renewable Energy Hub up in the Pilbara area, that is potentially a 26 gigawatt project, which recently BP have acquired a 40% interest in and have taken over the operation and the development of that project. We, of course, have FFI and the Fortescue Future Industries projects. They have a range of projects also in the Pilbara, and they aim to be producing 15 million tonnes of green hydrogen by 2030 across a number of their projects. Looking at mine decarbonisation, really important, but also looking at 15 million tonnes of export. We have companies like Province Resources in the middle of the state, partnering with Total Eren. Coming down the coast, we have Murchison Renewable Hydrogen Project with their international partners, Copenhagen Investments. Back up into the Pilbara, we have the Yarra and Angie project, which now has Korean interest in this as well, which will be probably our first exporter. Hopefully that is a project that we will be able to start doing the site works on later this year. Of course, we have also Woodside, one of our big LNG companies, and it's really important to see these big gas companies coming to the party, have a range of projects, particularly at this point focusing around Kwinana, but are also looking at projects up into the Pilbara. And we have other companies like Infinite Green Energy, smaller projects. But most of these projects, a whole raft of these, are around the 1 to 10 gigawatt projects. We do also have out a fantastic project, 50 gigawatt project out on the western, southeastern side of the state. So projects ranging from 1 gigawatt all the way up to 50 gigawatts. Now, we're trying to do our bit to encourage and incentivize, get early approvals for this industry. We're working on a variety of hydrogen hubs in the Pilbara, in Okajee, in the Midwest, and in Kwinana, looking at how we can help get this industry going by investment and getting the approvals in some common user infrastructure. So we have the Pilbara is obviously one of the big ones. Another one that we are working on is Okajee in the Midwest.
which will be a fantastic site for developing industry around the generation capability. So again, we've got a number of international players that are very interested in locating to that site in a spoke and hub potential development, and hopefully we'll be able to announce the early successful proponents of land allocation in that area. We're also doing work on understanding what we need to do to develop the global supply chain. We are immensely conscious of the fact that we just simply do not have sufficient electrolyzer capability across the globe to meet even the production levels we're talking about in Western Australia alone. We do know that there are companies now going out there developing new gigawatt electrolyzer factories, and we're actively in the market working with companies, encouraging them to do the work, to do the feasibility studies for relocation here in Western Australia. We have been funding a whole range of smaller projects to stimulate local production. It's really critical. We've got a chicken and the egg. People aren't producing because there isn't demand. There isn't a demand because there isn't a product. So in order to break that cycle, we have been investing in a range of small projects, such as this one, which we're doing with Woodside to develop a refueling centre for heavy haulage vehicles, concrete trucks, and heavy haulage vehicles generally. And we're confident, and we note that that Woodside have a partnership with a company here, HyNet, who are doing fantastic work in really rolling out very quickly refueling centres. And I think that's a technology that we could definitely use in Western Australia. We have other refueler projects that we're funding, gas blending projects, all of which hopefully will be underway by the end of the year. And we have a really exciting, in the middle of the state, we have a hydrogen microgrid, which hopefully will be one of the first hydrogen microgrids in the world, replacing diesel. WA, we import 6.7 billion tonnes of diesel each year, and we want to get serious about replacing that diesel, which is one of the reasons why we have been looking at the investment in mining equipment and also heavy haulage. We're also developing a renewable energy, a renewable hydrogen target. So we're looking at having a target similarly to that that you have spoken about this morning, Mr. Moon, a target for our electricity system. For hydrogen generation, looking at blending into the gas turbines and into the gas pipeline network. So that work is underway. Hopefully will be concluded by the end of this year. And we're working on value chain models, working on how we can bring that lowest levelized cost of hydrogen to something that becomes comparable to the non-renewable sources. We're seeing great interest in developing in pipelines. Technology is changing all the time, but the current message is that pipelines are going to be probably the most valuable way of moving the product around as they form a dual function as a storage medium. So we're also interested in all of the upstream processing, developing electrolyzers, wind turbines, but we're also very much interested in the downstream processing, and we take great heart with the some major
Korean players that are wanting to work closely with us to develop a green iron product. So rather than necessarily taking our iron ore and taking our electrons, actually manufacturing, processing our iron ore to the standard of an iron product, which then can be exported to other markets to turn into finished steel and finished steel products. So we're really very excited that there's so many companies that are expressing interest in that great vision for us all. So I think we, Western Australia, can absolutely work very closely with Korea to share technologies, to utilise the development, your massive advances that you've made, particularly in fuel cell technologies, and to continue to be a great trading partner with Korea, and have you also as an investor in our development. And I just want to echo then the comments that a number of the speakers made this morning. This is incredibly important work. This is incredibly important work because we all see the devastation going on around the globe that is due to climate change, and we do need to bring those carbon emissions down. So the good part of the story is there's incredibly exciting business opportunities in doing that, but let's embrace it and let's drive it hard and let's go green. Thank you. 네, 박수 부탁드립니다. 이 서호주 사례와 함께 이 재생 가능한 수소 개발이라는 주제로 첫 번째 기조 연설을 해주셨습니다. 대단히 고맙습니다. 자, 계속해서 두 번째 기조 연설을 청해 들어보겠는데요. 다음 강연은 에어버스 코리아의 파브리스 에스피노자 사장님께서 지로2 비행시 기후 영향 감소라는 주제로 발표를 해주시겠습니다. 무대로 모시겠습니다. Now I'd like to hear from Fabrice Espinosa, President of Airbus Korea, his keynote speech. 큰 박수 부탁드립니다. 안녕하세요. Dear Chairman Jung from H2 Meet, honorable members of the Parliament, of the National Assembly, dear Chairman Moon from H2 Korea, honorable members of the international governments, ladies and gentlemen, distinguished guests, it is an honor for me and for Airbus Korea to be attending the H2 Meet 2022. First of all, allow me to congratulate the H2 Meet organizing team for this wonderful event, gathering so many local and international companies. Please forgive me, I will do my presentation in English with a terrible French accent. But you have to trust me, it's better that if you ask me to speak in Korean, so I will stay with the English. So I am here today because I would like to introduce to you, gentlemen, ladies and gentlemen, our zero-emission product that Airbus is developing. And of course, it's going to be based on hydrogen, so that's the purpose of me being here with you today. So we have seen around the world a very fast evolving societal and regulatory expectations. Starting somehow in June 2019 with the UK, of course, but followed very quickly by a lot of leading companies and leading countries around the world, New Zealand, EU, US also, Japan, and Korea, obviously, with a target announced in October 2020 to achieve a zero emission by 2050. So at the aviation level, what can we do to contribute to those very impressive targets to achieve net zero in 2050? There are multiple solutions that are required. We obviously can work on the sustainable aviation fuel, and this is very important. This is, again, from the different groups of aviations being spotted as one of the main targets to achieve those goals. We're going to improve operations and infrastructures around the world. And lastly, we have technology.
And we at Airbus, we believe that technology, which represents here 34% of the emission reductions achievable by 2050, and we believe that this technology will be led by hydrogen. So at Airbus, our plan is to introduce the world's first large zero-emission aircraft, called Zero-E. Why this? We believe that, and we want this aircraft to fly with hydrogen. First, obviously, zero emission. Hydrogen emits no CO2 and has potential to reduce non-CO2 emissions like NOx and persistent contrail drastically. We also see that the cost of hydrogen, which is going to be a challenge, are declining. The cost of production, with all the very interesting projects that have been proposed by Korea and international partners, will likely decline over the next decade, which will make zero-emission flying increasingly economical. And finally, hydrogen is a dense energy. It's 3 times lighter than jet fuel, but it has a lower volume density. So thereby, it requires a different storage solution for aircraft, but this is achievable. So in terms of technology on hydrogen for aviation, we saw 3 different potential categories. The first one will be hydrogen combustion, which will be generating first by burning liquid hydrogen directly on the engines. A second one, which will be hydrogen fuel cells, converting energy stored in H2 into electrical energy to power electric motors. And the last potential, interesting as well, is having hydrogen to produce synthetic fuels, using net zero carbon fuel to deliver hydrogen and CO2. So we say we have still those 3 technologies because at the moment we are at an early stage. We started our project launch in 2018 and we announced it officially in mid-2020. That's why we announced the project to the world, with a product selection by 2025 and an entry into the market in 2035. So the project today, we are working on 3 different concepts of aircrafts, okay? And again, we will launch one first, but today we've run the whole project in parallel. So the first one on the top hand is a turbofan project, with a capacity below 200 passengers, 2 hybrid hydrogen turbofan engines, a range of roughly 2,000 nautical miles, and a liquid hydrogen storage and distribution. The second project is a turboprop, so a bit smaller in terms of capacity, a bit smaller also in terms of range, but similar technologies, except that instead of having turbofan engines, it's going to be turbo propulsion. And the third program is a blending wing body with, again, a similar capacity in terms of passengers that are turbofan and a range around 2,000 nautical miles as well. So to achieve and to select one of those projects to be the first one to enter into service, we are starting to do demonstrators. We are doing hydrogen combustion demonstrators, and here you see, okay, it's an A380, so that's not going to be the first one to fly purely with hydrogen, though it will be a flying test bench for us to test the engines. And maybe you see a little bit on the left side at the back, there is an engine here attached to the body of the A380, and this will be a multimodal test platform for us to test on the ground and in the air those different technologies. For this project, we are partnering with CFM International. CFM International is a joint venture between GE and Safran, which is one of the leading engines today for the aviation market. We say that we want the aircraft to enter into service into 2035. To achieve that, there is many challenges still to go. First of all, a technology compatibility. We need to bring weight and cost down. Weight, of course, because if not, then the aircraft will not be able to fly. Cost, because we want our operators and the international level to be able to fly those aircraft, economically speaking. We need to also secure the H2 availability and cost to grow renewable electricity, which will increase the cost competitiveness. And we just heard an interesting presentation from Australia. We also need to prepare infrastructures, because today the infrastructures are not ready at airports, for example.
And finally, we also need to work on the regulatory acceptance because today there is no international or local regulations that allow anybody to fly on hydrogen aircraft. So how do we want to do that? So Airbus by itself will not be able to do that alone, right? So we are now, and we have started engaging with international and local partners to prepare for that ecosystem. And the first milestone of this for us is to start working on hydrogen hub at airports. So our concept of hydrogen hubs is basically that the airport will become the hub, the centerpiece for our hydrogen ecosystem. It will allow us to have, of course, air transport, to have H2 production and liquefaction, to have heat and power, to have logistics, heavy transport and duty, ground transportations, airport vehicles, and local industries all gathered together around that central piece. The first project for us of this hydrogen hub was in France. And the second country with whom we signed a partnership was Korea. In fact, we start early this year a partnership with Incheon Airports, Korean Air, to make sure that we are working here in Korea on such an ecosystem to be ready for the introduction of our projects. Since then, we have signed other projects around the world, in Asia, in North America, in Europe as well. But again, it shows the importance of Korea for Airbus on those projects. So a bit of conclusion. So we have very ambitious targets as aviation leaders on the zero emission aircrafts, and there's a long path to go. But we are very excited about it. Very excited on our side. Very excited with our local partners, with our industrial partners, and with local authorities to explore various technology pathways and aircraft configurations, targeting all aspects, of course: climate impact, aircraft design, safety, not to forget, maintenance, industrialization, operation, market, infrastructure, ecosystem, and so on and so on. Okay, and that's why we're discussing with so many partners. And the last thing, obviously, is we need to collaborate with all stakeholders to drive down costs and grow the ecosystem all together to achieve those very ambitious and interesting targets. 감사합니다. And I remain available. 네, 고맙습니다. 저희 계속해서 질의응답 시간 갖겠습니다. Now we're going to have a Q&A session. So for those of you who have a question to our president about his keynote speech, please raise your hand. We're going to deliver a microphone. 질문이 있으신 분께서는요, 손을 들어주시면 저희가 마이크를 전달해 드리도록 하겠습니다. 동시 통역이 제공되기 때문에 한국어로 질문을 해 주셔도 됩니다. 혹시 질문 있으신 분 계실까요? 손을 들어주시기 바랍니다. 네, 발표가 내용이 충분했던 것 같습니다. 질의응답은 그럼 여기서 마무리하겠고요. 다음 발표자를 소개해드리겠습니다. 다음 강연은 아리고스 미디어 APAC 칼 크리미어 대표님께서 수소와 미래 연료라는 주제로 발표를 해주시겠습니다. Now we would like to invite Karl Kleememire, Head of Argus Media APAC, for his keynote speech. 여러분 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 안녕하세요. Good morning. My name's Karl Kleememire. I'm the head of Asia for Argus Media. I'm based in Singapore. And it's really a pleasure to be back in person again after a couple of years of having to do these events virtually. And I'm also very happy to be back in Korea again for the first time in 30 years. I came to Korea 30 years ago to work on as a young engineer to work on a refining project in Ulsan. And I've lived here several months, and it's been a real pleasure to come back and get some authentic bulgogi and soju again. So thank you for the invitation. Today, obviously, I'd like to discuss hydrogen and the current hydrogen markets. The recent announcements around carbon neutrality, net zero emissions, have really, brought up the question of how do we actually get there? And obviously, hydrogen is the ultimate net zero carbon fuel.
It's going to, that's where we need to get to. And I think there's still a lot of questions, though, around that is, what are the viable production methods for this hydrogen? And how do we transport it? We've heard some, the speakers have already touched on these things, but, they're very real issues. And so today I want to spend a little bit of time to review the current thinking around this and the costs, transportation, and some of what Argus has brought to this market. So let's see. There we go. So for those of you who aren't familiar with Argus Media, we are a price reporting agency, and we basically provide price reporting and for commodity markets around the globe, both for oil, LPG, metals markets, coal. We do fertilizers, petrochemicals. We're based in London, but we are truly a global company. We've got offices in 21 countries, and I'm very pleased to say we'll be opening an office in Korea later this fall. So we're really, expanding, and hydrogen is really one of our newest products. And as we look at it, it's still not really tradable, but we are heavily looking at it. And so moving right into the, wrong thing. There we go. So hydrogen demand has been booming, really, even before the decarbonization theme came up. As you can see from this chart, hydrogen has been an industrial gas for decades, and it's really heavily used in the refining and petrochemical industries, and as you can see, a little bit in metals and the steel industry. The growth has been really strong in refining, in particular, as the sulfur specifications on transportation fuels have come down. Certainly in the 90s, early 2000s, as sulfur specifications on gasoline, diesel came down, and fuel oil. Most recently, if you all remember the IMO 2020 spec changes on bunker fuel for shipping, and that was everybody thought that was going to be a big issue, and so that has increased the hydrogen consumption. And also petrochemicals have also given a bit of a bulge recently. So you can see hydrogen consumption has grown just since 2000 has grown over 40%. And that's just to date. So next slide. So we've got now a lot of the talk is biofuels. And we've got, they're really set to take off, literally, to the extent that, we're using sustainable aviation fuel, as shown in the chart here. But the feedstocks for biofuels are renewable. Palm oil, used cooking oil, things that will recycle the carbon in theory. And those require extensive hydroprocessing. So as you can see in the chart here, we're currently at the front end of that curve. There's a lot of talk about biofuels, but actual production has yet to take off. And a lot of it's driven by government mandates. They're mandating certain percentages of biofuel as a percent of the full fuel pool. Sustainable aviation fuel, SAF, is one of the big ones right now. And you can see this reflects some of the mandates by the various countries. So you can see 2022, we're in really early days here, but making of biofuels requires hydrogen. So this is just set to add to the hydrogen demand. Let's see. Also HVO, which is the basic diesel equivalent, hydrogenated vegetable oil, a renewable diesel, a lot of people will call it. Same story. A little further ahead of the curve as far as production, but still a lot of growth coming. I believe Korea has some biofuel mandates coming up as well. So that's going to add to demand for these. Argus Consulting, we have a consulting arm that has leverages a lot of our price experience and commodity experience into evaluating projects like this. And we have done a number of evaluations, even for Korean companies. And that has we can see this wave coming, and it's going to also consume quite a bit of hydrogen. So but there's a limit to biofuel feedstocks.
there's only so many palm trees. There's only so much cooking oil in the world. And it doesn't compare to the 100 million barrels a day of petroleum that the world consumes. So there's going to be limits to how far those mandates can go before the costs start to explode. But until then, there's going to be a significant hydrogen demand. And a lot of that, so what comes after that? As these decarbonization mandates grow, we're going to be looking at hydrogen to fill that gap. There's, power, PTL, power to liquids is one of the things that involves hydrogen. So basically, as we're looking at this, where is this hydrogen going to come from? Current refineries of the world are using what would you call black and gray hydrogen, either from coal gasification or steam methane reforming, SMR here. That, as you can see, they're not decarbonized. We'd call it unabated, I guess. We haven't gotten rid of the carbon. And on average, if you take a weighted average, we're at 14.6 kilograms of carbon for every kilogram of hydrogen produced. So, to the extent we're removing sulfur from fuel with the hydrogen, we're just adding to the carbon dioxide load. So really what we would term decarbon, and so it's very carbon intensive. And obviously the new economy is all about decarbonization. So really, if you take everything decarbonized, really starts from the edge of that red box. And your initial wave, what we would call blue hydrogen, is you take a steam methane reformer and retrofit it with a carbon capture solution there with CCS. And you can see that gets us down to around 3 kilograms. So you've decarbonized significantly from the existing technology. If you have a new build with CCS, you can get it down even further with coal gasification. You get down about 1 or so with the steam reformer new build, or with autothermal reforming. And then you get down, obviously, on the right end with the green, using a renewable electricity or nuclear to produce using electrolyzers. So that's obviously where it's going to come from. Or going forward, that would be the current technology. Now, if you're like us, you've been overwhelmed by the number of projects being announced. There's literally been, we've cataloged 247 projects, hydrogen production projects announced since 2020. That's literally 1 every 2 working days. That's a lot of projects, and it's a bit overwhelming to catalog. But if you look at them, 80% of them are green hydrogen. About 20% or so are still in the blue hydrogen range. So you've still got some carbon emissions coming from those. It's good to see the green, but the other issue here is that those project numbers don't really tell the whole story, because the volume coming from them is actually much increased for the blue. So we got 20% of the projects themselves are blue hydrogen, but 33% of the volume. Each project tends to be bigger, and this gets into the size of the electrolyzers being used. So you've got more projects, but they're actually smaller capacity. And again, it has to do with the availability of renewable power, things like that. So if we move into that and have a look at that, and it gets back to something Minister MacTieman was talking about, is that we've been escalating significantly over the last few years. The projects have gotten significantly bigger. You've got the polymer electrolyte membrane technology, and as we've moved on to the alkaline water technology for the electrolysis, we've been able to scale up. And we've gone from 6 in 2019 to 10 in 2020, 20 in 2021, and we've got almost 150 megawatts in this year. So we've really started to ramp these up, but you can see we're still in the megawatt range. As Minister MacTieman was saying, the projects we're talking about now are actually in the gigawatt range and multi-gigawatt range. So I think there's a real question about how do we get there?
And, it is a young industry, and, by necessity, you need to start small. But she made a very good point talking about the electrolyzer industry. And I'd like to highlight that, you've got a number of countries here, and let's not focus on the number of countries so much as the difference between the dark blue bar, which is the actual operational electrolyzer capacity, versus the planned capacity. And the difference between those two, we're calling the ambition gap. How much would they really want? And as you can see, it's a huge difference. And there's some risk there. How likely is that? Now, one of the other things here, the green balls you see there are the number of companies in each of these countries working on that. And you've got China, you've got 10 companies actually looking at that. Germany has 7. The US has 5. But you've got a couple of countries there with just one company working on this. And some of them are coming from a zero base. So that's a risk. If you have a zero base, you have no operational, and there's a risk there that you're not going to be able to achieve this. Obviously, with more companies, even if a couple don't make it, somebody will. But there's a big gap between where they want to, the number of electrolyzers they want or need to build and the current capacity. And, boiling it down to a regional level is almost more interesting. We've got right now, today, you've got Europe and Asia with similar level of electrolyzer capacity, production capacity. The rest of the world pales by comparison. But look at Europe. Their ambition is greater than the rest of the world put together. It's and it's interesting because if you go back, 10, 20 years ago, you would assume that these factories would all end up in Asia. Manufacturing wise, et cetera. That's where, kind of this type of thing would be done. So it speaks a lot about Europe's perception about, two things really. They have led the world in this hydrogen, push for hydrogen, but their carbon, focusing on carbon costs but they also want energy security. And the Ukraine war has certainly brought that home to them, that we need to make sure what we're doing is in-house. So it may not even be the most efficient, but they have a goal of having much more electrolyzer capacity than the rest of the world put together. And we'll see if it pans out that way. But the other thing gets into the scale of the projects again. You've got a gigawatt, we talked about this. We've got 200 gigawatts of demand for electrolyzers. So they've announced these projects. But as you saw, we don't have a lot of manufacturing capacity. Building that capacity takes capital. Getting a bank to loan you the money for that would require you to have some firm bids. There's not a lot of firm bids out there for that kind of capacity yet. So there's, as Minister MacTieman said, there's several places in this whole hydrogen value chain. There's some chicken and egg going on. And there may be a necessity for some government support at some point to get that electrolyzer capacity up where a firm can actually accept a firm bid and stay in business. If they build this capacity and these projects don't come to fruition, then they have a problem. So that is an issue. And it's really, as we said earlier, you need electrolyzers to have green hydrogen. No electrolyzers, no green hydrogen, full stop. So that capacity has to come from somewhere. And it's really a critical issue that we're certainly keeping an eye on. And I think going forward, it'll be important to realizing the dream of the green hydrogen. Looking a little bit at project metrics, some of these ratios are interesting, and it's good to keep in mind. There are a wide variety, and we've picked a few projects here, and you can see that the blue line is renewable electrolyzer to renewable energy. So the lower that blue line is, the more efficient it is. So you've got, and I'll give you an example. In the EU, they're pretty much relying on offshore wind for a lot of their renewable energy. And
it's not always, you don't always have it at any given point source. You don't have a lot, so you just can't build that big an electrolyzer. So you kind of lose out in some efficiency there. Whereas in Australia, you've got solar and offshore wind, so you've got multiple options, and that helps you build a larger electrolyzer on site, and you get a more efficient situation. The orange line is actually the electrolyzer intensity, and the higher that is, the more hydrogen you get per electrolyzer, really. So those kind of go hand in hand, not exactly always, but the point is that some locations are more efficient than others. So there are places you would definitely want to build an electrolyzer just on a cost basis. It's going to cost, the hydrogen is going to be lower cost, and we'll talk a little bit more about that in a minute. But there are other locations where it's going to be less efficient, but there may be other reasons you build there. So and energy security and the transportation issue, the places that might be the most efficient maybe don't need the hydrogen and they have to transport it, which then makes it more more challenging to justify. I just want to spend a minute talking about. There we go. I want to talk about cost, but before we get into that, I think we need to talk about hydrogen intensity again. This whole sector is born from public policy. And the public policy is to reduce carbon intensity. It's no good to say, oh, we're going to burn hydrogen if we are back in the gray and black hydrogen. Great, we're burning hydrogen, but we're putting CO2 out just like we are today. We need to cut that down. So it's really important that we look at it in those terms. And so Argus has looked at that a little closer. It's lovely to talk about the colors, the different types of hydrogen production routes, and they're a great way to describe the route. But the reality is it doesn't always talk about the intensity. So as far as when we're doing our charts and our reports, we are talking more about we want to focus more on the hydrogen intensity. So we've broken it down into, and you'll see this on the coming pages, we've got a baseline, which is where we're at today. It's gray hydrogen, steam methane reforming, the baseline hydrogen production, which brings you in somewhere around 8 to 11 kilograms of CO2 per hydrogen. Then we have the BAT plus, best available technology plus carbon capture. And that brings you in a little less than 3, kind of like we saw in one of my early slides. That would be what we would call blue hydrogen as a route. We have low carbon, which is down around parity. It's a very efficient blue hydrogen, probably a new build. It brings you around 1 to 1, but you still got CO2. And finally, the last, literally no carbon, and that's your green hydrogen from renewable sources, or what they call purple hydrogen, which is from nuclear. So with that, as we look ahead at some of the sector fundamentals, and this is actually really interesting. The green sector, you can see the line is very stable. They don't have fuel costs, right? I mean, you've got the sun shines, the wind blows, and so it's really about the investment cost and maintenance. It's pretty stable and coming down as the technology improves. The baseline in gray and the blue, which is the best available technology, and it was 2 years ago, the discussion was not about, was green hydrogen going to be efficient? It was, will blue hydrogen be cost effective versus the status quo? When will that be, at par? And certainly, there was a thought that, blue hydrogen maybe 2023, 24, and green hydrogen maybe 2030. But in the EU, they've obviously got some carbon costs, taxes, et cetera. They've incentivized that. And certainly the blue hydrogen and gray you can see it's actually caught up already. But interestingly, the green, and it's quite stunning, but the green is in the money. Even before, certainly with the current issues with gas costs, et cetera, and Ukraine, it's green hydrogen's cost competitive. But even before that, there were spikes in costs so green hydrogen is very
it's basically, you could probably justify a project in Europe today based on what we're seeing. So that's literally stunning. I mean, it was a surprise to me when I was looking at this. It's a little different story. And actually, I want to go back for a second and just look at that cost for green. Is we're looking around $8.5 to $9 per kilogram. If we go look at Asia, the costs are notably higher. Green hydrogen is quite expensive in Asia. It's just, you're at $11.5. You're $2 above what it is in Europe. Fossil fuels they're still well above fossil fuels. So and even blue hydrogen has a bit of a delta. So there's a ways to go in Asia. But and at some point, Asian countries may need a carbon tax or something to get that in line if they want to at least put blue hydrogen in the money. So what happens to Asian companies or countries that want green hydrogen? Well, we've got to look at exporters. There are, we talked earlier about location being important, and these export-oriented producers are looking at something closer to $6. So that's an important number to remember, because you've got countries like Australia. Minister MacTieman was pointing that out. Australia, like Oman, like Mauritania, they've got cheap green energy, green power, and they could produce this, and that's a representative price. They also could do cheaper blue and gray, but those costs are much closer to normal. Then the problem gets to be transportation. Great, I can make it for $6, but what is transport going to cost me? And I think that's a piece I don't have time to dig into today, but it's really going to be critical to this step, is how do I make the hydrogen remotely and get it there? And then there's a security issue with shipping. So this partially goes part of the way to explain why you look at Europe. They may well be building electrolyzers, maybe a little less efficient, but at least they're right there. They're in their home territory. If they have the renewable power, they can do it there, and it saves them. It's the security and the shipping point. The shipping really, these exporters will do it, as Minister MacTieman was talking about, but you really need to look at ammonia production and cracking facilities on the receiving end. That will come, but it's yet to be really determined how well that's going to work. So I guess, I'd like to go on for a long time, and I think there's so much to cover, and I'm sure the speakers today will cover a bunch of it. But I think I'd like to leave you with it. There's a lot here. We've got, Argus has a hydrogen and future fuels report, and a number of items. There's other companies as well looking at this, but it's good to have some of this as background and understand how we're going to get there. It's so exciting. The Airbus proposals, it was fantastic. I think the end goal is great, but we just need to make sure we get there efficiently and figure out how that is. And to do that, we need to understand the costs, et cetera. So I think Argus is one of those resources. We produce costs, we produce news, we produce fundamental analysis. And please feel free to visit our website, or I'd leave you with this email here, hff@argusmedia.com. If you have any questions, please feel free to reach out to us there. And with that, 감사합니다. 네, 박수 보내주시기 바랍니다. 이 지속 가능한 에너지 활용에 앞장서야 한다는 말씀과 함께 이 수소와 미래 연료라는 주제로 기조 연설해 주셨습니다. 아르고스 미디어 APAC 칼 크리미어 대표님의 발표 함께 청해 들어보셨습니다. 자, 이렇게 기조 연설은 여기서 마무리하겠고요. 계속해서 수소 산업 패널 토론을 이어가 보겠습니다. 이번 패널 토론은 수소 산업 전반에 걸친 이 대기업의 투자 방향, 또 각국 정부의 지원 방향, 또 해외 사례와
등 이 수소산업 발전 방안에 대해서 좀 더 심도 있는 논의를 시작해 보고자 합니다. 지금 무대를 한참 준비 중에 계시는데요. 패널 토론을 위한 이 무대 세팅이 마무리가 되는 대로 바로 시작하도록 하겠습니다. 자리에 앉아서 잠시만 기다려 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 네, 어느 정도 무대 준비가 마무리가 된 것 같은데요. 자, 그럼 지금부터 패널 토론을 시작하도록 하겠습니다. 패널 토론에 함께 해주실 분들을 소개해드리겠습니다. 호명되신 분들께서는 무대 위에 좌석으로 자리를 해주시기 바랍니다. 이번 패널 토론의 좌장을 맡아주실 수소융합 얼라이언스 문재도 회장님께서 자리를 해주시겠습니다. 네, 고맙습니다. 계속해서 함께 해주실 패널리스트 분들 소개해드립니다. 호명되시는 분들 자리로 이동해 주시기 바랍니다. 이오컨 산업통상자원부 수소정책과장님, 유로 기글러 네덜란드 정부 신재생에너지위원회 국장님, 미카 메레드 파리스 사이언스포 대학 교수 및 프랑스 수소위원회 TF 전문위원님, 네, 김동욱 현대자동차 부사장님, 권형균 SK주식회사 부사장님, 손병수 포스코 상무님, 무대로 모시겠습니다. 원래는 포스코 홀딩스 조주익 전무님께서 참석 예정이셨는데요. 부득이한 사정으로 오늘은 손병수 상무님께서 패널리스트로 함께 해주시겠습니다. 이번 패널 토론은 순서대로 6분의 패널이 발표를 해주시겠고요. 발표가 종료된 후에는 자유롭게 패널 토의 이어가도록 하겠습니다. 시간 관계상 발표는 5분 정도로 간략하게 줄여주시면 감사하겠습니다. 앞서 안내해드렸다시피 본 컨퍼런스 동시 통역이 제공이 됩니다. 한국어는 채널 3번, 영어는 채널 4번으로 이용을 해주시기 바랍니다. 자, 그러면 수소산업 발전 방안에 대한 패널 토론 시작해 보겠습니다. 문재도 회장님께 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 네, 굿모닝. 여러분 안녕하세요. 오늘 토론의 좌장을 맡게 될 수소융합 얼라이언스 회장 문재도입니다. 많은 패널 리스트들이 참여를 하셨기 때문에 제가 이 소개 시간은 좀 줄이고 여러분들에게 시간을 발표 시간을 드리도록 하겠습니다. 그 후에 이제 발표를 5분 정도, 3분에서 5분 정도 해주시고요. 그리고 나서 토론을 진행하도록 하겠습니다. 그러면 바로 발표로 들어가도록 하겠습니다. 우리 맨 처음 유럽 내 수소산업 동향에 대해서 우리 닥터 지글러 씨에게 마이크를 드리겠습니다. Dr. Ziegler, you have a floor. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, and thank you, Jong Monkey, for inviting us to this conference.
I'm leading a Dutch innovation delegation with 10 companies, and we've been overwhelmed by the hospitality of the people in Korea, all the professionals that we met. So it's a great pleasure to be here. Thank you very much. And I would like to talk a little bit with you about the developments in Europe and the Netherlands. And I think it's good to start with policy. We as the Netherlands are part of the European Union. And the point is that a lot of policy is made on a European level, and all the 27, 28 member states have to adhere to that policy. And there are three important. The first one is the 55 policy package, which simply says we have to reduce 55% of carbon in 2030. Full stop. The second one is that we also have on the solution side a European hydrogen strategy. And you can see the numbers here. This strategy says we have to invest in electrolyzer capacity, which is around 6 gigawatt of electrolyzers in 2024, which is going to be a hard task, and 40 gigawatts in 2030. And then since the war in Ukraine, we have a third package, which is around 4 to 5 months old, and that package says we have to diversify our energy supply. So we not only want to produce 10 million tons of hydrogen in the European Union, but we are so energy intensive and we have so high targets that we need 10 million tons of hydrogen import. So I'm really pleased with the presentations that I heard from Canada, from Australia, that we are also looking for that imported green hydrogen. And maybe one more thing about the green hydrogen. All those targets are about diversification, security of supply, and CO2 emission reduction, which means that blue hydrogen, so gray hydrogen with CCS, may not be in the equation anymore in the future. So that's also a big change. And if we look at industry developments in the hydrogen field, we see actually developments throughout the whole energy system. It's about production, it's about import, it's about end use, it's about infrastructure and storage, as well as innovation and collaboration. So we're not focusing on one thing alone, but we focus on the whole lot in order to make this energy transition. So it's more than only converting a car to no emissions. It is the whole system that has to be converted. And well, what's the way forward? I think there are two things important. First of all is we need very clear policies. And in Europe at the moment, we have some unclarity about the targets. It's probably 35% green hydrogen of all the hydrogen that we use in the EU in 2030. Well, that must be green. But it's not yet clear how much it will exactly be and what kind of support package will be there. So policy must be clear and governments have to work on that. And on the other side, industry has to show commitment. Industry now has to step in, has to invest, and has to make sure that we reach those targets. So we have to start now. And with that, I would like to thank you for listening to me. Thank you. 네, 감사합니다. 시간을 지켜주셔서 특히 감사드립니다. 다음으로는 우리 닥터 미카 메레드 씨를 모셔서 프랑스 수소정책 사례를 들어보도록 하겠습니다. Dr. Mered, you have floor. 안녕하세요. Good morning, everyone. Sorry for my French accent as well. Thank you, President Moon, for arranging the MOU between the French task force, the French Hydrogen Task Force, and H2 Korea some month ago. We signed it in Paris, and thank you, President Young, for the invitation. It's an honor. So after my colleague on Europe, let's go to France, specifically for a H2 policy development case. So what you see on this slide here is that France, its hydrogen strategy is the third most ambitious in Europe at this point, after Germany and the Netherlands. And it's not coming out of nowhere. If you go back, way back in history, France actually was the country where you had the very first hydrogen
policy application back in 1799. It was then for the public lighting in Paris. So that's a long time ago. We had the first electrolyzer, so to speak. We had the first hydrogen car back in the 19th century. Of course, it was rudimentary technology, obviously. But the history of hydrogen dates way back in France. So basically, after the Paris Agreement on climate change in 2015, where hydrogen was all over the place in Paris back then. If you were there, maybe you remember. And we had some Korean companies involved in that, by the way. The French government in 2018 passed a first hydrogen strategy, or rather a hydrogen plan of merely 100 million euros. Million. So it's not that much. 2 years later, January 2020, before the pandemic, the French government asks the whole hydrogen industry in France, what are your needs to actually decarbonize the country? And how fast can you do it? And a lot of companies replied. More than 170 projects were submitted to the government. Altogether, they showed a requirement in terms of public support of about 7 billion euros. And one thing led to another. Now we have a 2030 strategy in France with 9.1 billion euros on the table for low carbon hydrogen. And when I say low carbon hydrogen in France, I'm talking about green hydrogen or electrolyzed hydrogen out of nuclear power. I'm not even talking about CCS or so-called blue hydrogen. There's none of that in France at the moment. So that's what we've got. And these are the policy targets. The history also dates way back all across the country, and that is something we have in common with Korea, I would say, maybe in more recent years. Every single regional government in France has a hydrogen strategy. The first one dates back to 2017. The last one was passed last year. Every single one has that. We have several hydrogen valleys. We have so-called hydrogen ecosystems, 19 of them, supported by regional and national governments, and also, of course, transnational with our neighbors, hydrogen projects going on. So all these guys, all these governments, regional governments, all these ecosystems, they bring complementary expertise in the sense that in France right now, we have one of the most integrated, and I mean vertically integrated and horizontally integrated hydrogen value chain and hydrogen ecosystem. And that is also something that we share with Korea. When we talk about hydrogen, we talk about renewable hydrogen, and we talk about nuclear hydrogen. That's something we have in common. Not a lot of countries in the world actually factor in nuclear hydrogen, for example, as much as both of our countries do. But the main difference between France and Korea at this point is that in France, there is a hiatus. There's, I don't want to say a divide, but there's a gap between the national government, and President Macron talked about hydrogen policy just yesterday in a national speech. He says that we should not, we France and Europeans actually, we should not import hydrogen from the outside. We should produce it locally because hydrogen is the one energy vector that will enable us, Frenchmen and Europeans, to actually reharness control, regain control over our energy security. So the government does not want local H2. But the companies want to go global. And we talked about it. We've got NG and Total, for example, in Australia, and many others, of course, here in Korea. And finally, when we talk about France, when you think about France, we tend to usually think about continental European France, but we have this global archipelago. And I come from one of these islands, by the way. If you pay attention to what's happening in New Caledonia, you will realize that in New Caledonia, there's prospects for green hydrogen and for white, natural hydrogen as well. And in New Caledonia, they can be exporters. So will they export to France back in Europe? I don't know. But definitely the APAC region, New Caledonia can be a partner in terms of supply. Thank you for listening to me. 감사합니다. 네, 감사합니다. 그러면 다음으로는
한국의 수소 육성 정책에 대해서 우리 이옥헌 과장, 산업통상자원부 이옥헌 과장을 초청해서 말씀을 듣도록 하겠습니다. Mr. You have floor. 예, 산업통상자원부 수소경제정책과장 이옥헌입니다. 자리를 만들어주신 문재도 회장님 그리고 정만기 회장님께 감사드립니다. 한국의 수소 정책에 대해서 간략하게 슬라이드로 설명드리겠습니다. 우리나라가 수소 정책을 사실 시작한 게 2000년대 초에 수소차에 대한 R&D라든지 수소 연료전지에 대한 기술 개발을 시작으로 해서 그때 2000년대 초에도 수소 경제에 관해서 한참 논의가 있었습니다만은 사실 본격적으로 지금 수소 경제 활성화된 거는 2019년에 수소 경제 로드맵을 시작으로 그 이후에 수소법이 제정이 되고 그 이후로 법정 기본 계획들을 발표하면서 정책이 최근에 급격하게 집중적으로 확대되어 왔습니다. 새 정부에서도 에너지 정책에 있어서 여러 가지 변화가 있습니다만은 수소 정책은 계속 계승하고 발전시켜 나가는 방향으로 추진하고 있습니다. 새 정부의 국정 과제에도 수소 산업을 세계 최고 수준으로 육성하겠다는 정책을 발표한 바 있고, 아울러서 수소 생태계를 생산에서부터 유통, 활용까지 균형 있게 발전시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 각 분야별로 간략하게 설명드리면 먼저 수소 활용 분야부터 말씀드리겠습니다. 다른 나라와 좀 특이하게 다른 점 중에 하나가 한국은 발전 부분에서 수소를 본격적으로 활용하려고 합니다. 이미 연료전지 발전이 약 800메가와트 정도 지금 설치돼서 운영되고 있는데, 앞으로 대규모 석탄 발전소와 LNG 발전소에 연료를 수소나 암모니아 연료로 전환하려고 합니다. 그래서 1차적으로는 발전 분야에서 대규모 수요를 창출할 것이고, 아울러서 수소차, 버스, 트럭과 같은 상용차 부분에서의 수소 활용을 확대해 나가려고 합니다. 또한 철강이라든지 석유화과 같은 우리나라의 수소 에너지 다소비 산업에서도 수소를 활용해 나갈 계획입니다. 이러한 수소를 공급하기 위해서 생산 부분은 국내에서 생산하는 양도 있고 해외에서 도입해 올 수소도 있습니다. 국내에서 생산하는 수소는 저희는 그린 수소, 블루 수소, 원전 수소 이렇게 다양한 에너지원을 활용할 계획이고요. 특히 현재도 많은 에너지를 우리는 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에 해외에서도 수소도 해외에서 일정 부분 도입하는 것이 불가피하다고 생각합니다. 그래서 해외 여러 국가들하고 수소 생산을 통해서 국내로 도입하는 협력을 같이 정부 차원에서도 하고 있고, 또 개별 기업 차원에서도 여러 가지 협력을 추진하고 있습니다. 이 과정에서 청정수소에 대한 인증이라든지 국제 교역에 관한 협력을 위해서 어제도 사실 여기서 포럼을 했습니다만은 그런 논의들을 해 나가려고 생각합니다. 이러한 그 수소 생태계 전반의 그 지원 정책들의 궁극적으로 이런 지원 정책을 통해서 궁극적으로 한국 정부가 추구하려고 하는 것은 수소 산업의 육성입니다. 이 생태계 구축 과정에서 물론 탄소 중립을 달성할 수 있고, 아울러서 에너지 안보가 강화되는 측면도 분명히 있고요. 그게 1차적인 목표이지만 이 과정에서 다양한 산업이 형성이 될 것이고 다양한 기업이 성장할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 저희가 크게 5가지 정도의 수소 분야에서 앞으로 중점적으로 육성해야 될 산업을 선정을 했습니다. 물론 생산 분야에서 수전의 산업이 앞으로 전 세계적으로 유망할 것이고, 아직까지 한국 기업들이 수전에 있어서 기술력은 좀 떨어집니다만은 계속해서 저희가 노력해야 될 분야라고 보고 있고, 발전 분야, 발전이나 수송 분야의 연료전지, 그리고 한국이 LNG 선박 분야에 있어서 상당한 그 경쟁력을 가지고 있기 때문에 수소 선박, 암모니아 선박과 같은
조선 분야에서도 성장할 기회가 있다고 보고요. 수소차 그리고 수소 모빌리티 분야에서 강점, 그리고 마지막으로 발전 설비와 관련해서도 앞으로 큰 시장이 열릴 것으로 생각하고, 정부는 앞서 말씀드린 수소 생태계 전반을 균형 있게 육성해 가면서 관련 산업이 성장할 수 있도록 금융과 세제 지원과 같이 다양한 지원들을 병행해 나갈 계획입니다. 네, 이상 한국의 수소 정책에 대해서 말씀드렸습니다. 네, 감사합니다. 세 분의 이 정부의 정책에 대한 발표를 들었는데요. 이제는 산업계의 어떤 수소 경제를 실현하기 위한 어떤 비즈니스 모델, 이 부분에 대해서 이야기를 듣도록 하겠습니다. 한국을 대표하는 세 기업이 지금 참여를 하고 있는데요. 제일 먼저 현대차 그룹의 우리 김동욱 부사장님께 현대차의 수소산업 비전에 대해서 듣도록 하겠습니다. Mr. Kim, you have floor. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 오늘 패널 토론 참가하게 돼서 매우 기쁘게 생각합니다. 저는 오늘 우리 현대차 그룹의 수소 사업 현황하고 특히 사용자 중심의 수소 사업 향후 계획을 중심으로 말씀드리고, 여기 계신 분들과 함께 토론을 하고자 합니다. 잘 아시다시피 수소 사업은 이제 에너지 산업으로 그 중요성이 날로 커지고 있습니다. 특히 잘 아시는 바와 같은 러시아, 우크라이나 그 이후에 에너지 안보를 중심으로 각국에서 어떻게 하면 에너지 안보를 더 강화할 수 있을 것이냐, 뭐 그런 차원에서도 수소의 중요성은 점점 더 커지고 있습니다. 특히 지역적으로는 유럽에서 유럽 각국이 수소 에너지 개발에 투자 확대를 발표하고 있습니다. 현대차 그룹은 이러한 대체 에너지 원으로서의 수소 활용의 일환으로 무엇보다 먼저 저희들이 모빌리티 기업이기 때문에 수소 에너지, 수소 전기차 같은 수소 전기차 개발에 보다 집중을 하고, 그리고 지금 저희 그룹 계열사들이 여러 사업 특성에 맞추어서 수소 밸류 체인에 참여를 하고 있습니다. 예를 들어서 현대제철 같은 경우는 부생 수소를 생산하고 있고, 그리고 아울러서 연료전지의 여러 부품들을 생산하고 있습니다. 그리고 글로비스는 유통기업인데 실제로 글로벌한 수소 유통의 여러 가지 방법들을 이제 강구를 하고 있습니다. 아울러서 현대 로템은 수소 생산 설비에 대해서 그 관련 부품 개발, 그리고 모빌리티 영역에서는 이제 현대자동차 그룹이 자동차에서 지금 이 전시장에도 전시되어 있습니다만, 향후 우리가 생각하고 있는 UAM에서도 이 수소 연료 전지를 활용할 수 있는 방안을 함께 고민하고 있습니다. 저희들이 수소를 얘기를 하면서 그리는 큰 그림은 사실은 잘 아시는 바와 같이 수소가 그 자체로서의 어떤 사업 영역도 라는 의미도 있겠지만, 아울러서 우리가 2050년으로 이제 많은 국가들이 발표하고 있는 카본 뉴트럴리티, 탄소 중립의 문제가 저희들로서는 큰 과제입니다. 그래서 작년에 저희 현대자동차 그룹이 현대차, 기아 각각 2045년을 탄소 중립의 목표로 발표한 바가 있습니다. 그래서 지금 저희들이 갖고 있는 2045년 탄소 중립 목표를 어떻게 달성할 것인가라고 하는 것의 중요한 하나의 전략 방법 중에 하나가 바로 이 수소 사업을 확대하겠다는 계획이고, 이런 목표를 달성하기 위해서 앞서 설명한 여러 저희 그룹사들과 함께 수소 사업 밸류 체인을 구축해 나갈 계획이라고 말씀드리겠습니다. 물론 저희 수소 모빌리티에 관련된 지금 여러 가지 말씀을 드릴 수 있겠습니다만, 저는 오늘 이곳에서 지금 저 전시장에서 주로 많이 전시하고 있는 이 상용차 중심으로 좀 말씀을 드리겠습니다. 잘 아시는 바와 같이 지금 우리가
대한민국이 갖고 있는 탄소 중립의 여러 가지 목표, 각 부문별 목표가 있습니다. 예를 들어서 그 중에 트랜스포테이션, 그러니까 수송 분야에서의 목표가 있고요. 그게 뭐 전체 우리가 갖고 있는 CO2 중에서 약 한 12%, 13% 정도가 수송 부분에서 발생을 합니다. 그래서 우리가 이미 생산해서 운영하고 있는 모든 차에서 다 CO2가 나오고 있고, 그다음에 우리가 그걸 생산하는 우리 공장에서도 나오고 있고, 우리 이 차를 생산하기 위해서 부품을 생산하고 있는데 그 부품 업체에서도 나오고 있는 거죠. 그래서 이제 그런 그 중에서 가장 큰 비중은 뭐 당연하겠지만 압도적으로 한 80% 이상의 비중은 굴러다니는 차량에서 이제 CO2가 나오고 있습니다. 그래서 차량에서 CO2를 획기적으로 줄일 수 있는 가장 강력한 방법은 결국 전동화일 수밖에 없는데, 그 전동화 중에서 특히 상용차의 전동화가 대단히 중요하다. 근데 상용차의 전동화에서 물론 뭐 일부 기업들이 배터리 전기차를 이용해서 이제 전동화를 한다는 계획을 갖고 있지만, 그보다 훨씬 더 기술적으로 저희들이 좀 많이 기술적 자산을 가지고 있고, 아울러서 실질적으로 활용하는 데 있어서 훨씬 더 좀 어떤 활용의 어떤 성능이 훨씬 더 좋다고 평가하고 있는 수소 연료 전지를 활용한 상용차 개발, 여기에 저희들이 집중한다는 말씀을 다시 한번 드리겠습니다. 그래서 금년에만 해도 저희들이 4가지 종류의 트럭, 지금 발표했습니다만 청소차를 포함해서, 그리고 2가지 종류의 버스를 이제 여기 지금 전시를 하고 있습니다. 그래서 상용 부분의 수소 라인업을 지속 확대하고 있습니다. 아울러서 지금 전동화 추세와 함께 수소 에너지에 대한 지원 정책이 계속 확대되고 있는 유럽하고 우리 미국으로 현대자동차의 수소 상용차 판매 확대를 진행하고 있습니다. 이미 많은 언론 보도를 통해서 아시겠지만 스위스에 지금까지 약 한 46대가 지금 나가 있습니다. 나가 있어서 거기에 슈퍼마켓을 계속 슈퍼마켓을 중심으로 물류를 담당하는 그런 카고 트럭에서 잘 활용이 되고 있고, 이미 한 200만 킬로미터 정도의 누적 마일리지를 달성하고 있습니다. 그리고 저희들 계획상으로 2025년까지 원래 계획대로 1,600대의 이 수소 상용차 공급을 계획하고 있습니다. 미국에서는 내년 23년입니다. 2분기까지 캘리포니아주 북부에 위치한 오클랜드 항구가 있습니다. 그 항구에 30대의 수소 전기 트랙터라고 그러죠. 그냥 트랙터를 공급을 해서 그 물류 노선에 운영할 계획을 갖고 있습니다. 조금 국가를 좀 달리해서 지금 뉴질랜드, 오스트리아가 또한 저희하고 계속 협업을 할 계획입니다. 그래서 뉴질랜드에는 액시언트 수소 전기차 실정 운행이 뉴질랜드 우체국하고 진행이 되고 있고, 아울러서 호주에서는 수소 전기 시내버스를 도입하는 그런 협력 관계가 구축되고 있습니다. 앞서도 말씀드렸던 바와 같이 러시아로부터의 에너지 의존도를 낮추기 위해서 대체 에너지인 수소에 대한 투자가 확대되고 있는 유럽 시장이 저희한테 상당히 중요합니다. 그래서 작년하고 올해 계속 여기 지금 계시는 문재두 회장님하고 같이 저희들이 많은 어떤 유럽에서의 사업 확대를 계속 진행하고 있고, 그 중에서 오스트리아에서는 시내버스를 실정으로 운영하는 어떤 그런 프로젝트가 진행되고 있고요. 체코에서는 저희들이 생산한 수소연료 전지 스택을 공급을 받아서 현지 트럭에서 그것을 이제 적용해서 생산하는 프로젝트, 그리고 독일 같은 경우는 얼마 전에 저희들한테 27대의 액시언트 수소 트럭을 이제 저희들이 발주를 받았습니다. 그래서 올 연말까지 공급을 해서 내년에 물류 및 제조업체가 직접 독일에서 현대자동차의 수소 트럭을 운영하겠다, 이런 계획이 있습니다. 이와 같이 현대차 그룹은 수소 상용차 라인업 확대와 수소 밸류 체인 구축을 위해서 각국의 현지 업체들과의 긴밀한 협력 관계를 구축함으로써 근본적인 목표인 탄소 중립 달성하고, 그리고 실제로 이제 매일매일의 생활하고 있는, 그래서 내연기관으로부터의 어떤 여러 가지
환경적인 문제를 이제 벗어날 수 있는 생활환경 개선에 기여하고자 합니다. 이상 말씀드렸습니다. 네, 감사합니다. Thank you very much. 다음 발표는 우리 SK그룹의 권형균 부사장님께 SK그룹의 수소 투자 계획에 대해서 발표를 듣도록 하겠습니다. 예, 안녕하십니까. 저는 SK 수소사업 추진단의 권영균이라고 합니다. 오늘 SK그룹의 수소사업에 대해서 설명을 드리게 되어서 너무 영광이고요. 이 자리를 마련해 주신 정만규 회장님 그리고 문재도 회장님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 아시는 것처럼 저희가 SK그룹은 에너지 회사입니다. 그러다 보니까 안정적이고 친환경적인 에너지를 공급하는 데 많은 힘을 기울이고 있고요. 저희는 또한 이제 반도체, 배터리 등의 사업을 진행하고 있습니다. 그런데 현대, 포스코, 그다음에 저희 다 겪고 있는 것처럼 많은 회사들로부터 친환경적인 에너지를 사용할 것을 좀 요구받고 있습니다. 그리고 24년, 25년부터 이제 도입되는 유럽의 탄소 국경세 이런 것들을 고려할 때 새로운 무역 장벽의 하나의 요인으로서 이제 환경이 될 것 같습니다. 그런 것들을 준비하기 위해서 저희 SK그룹은 에너지 회사로서 친환경적인 에너지를 공급하기 위해서 다양한 노력을 하고 있고요. 아시는 것처럼 신재생 에너지, 그 다음에 모빌리티 분야에서는 배터리, 그 다음에 심지어는 이제 원자력까지 또 이제 새로운 솔루션을 찾고 있는 상황입니다. 그런데 그런 솔루션을 에너지원에 대한 솔루션을 보다 보니까 재생에너지는 아시겠지만 한국에서는 태양광은 하루에 3시간 반밖에 안 돌고요. 그 다음에 풍력은 하루에 한 4시간, 5시간 정도밖에 돌지 않습니다. 그러다 보니까 가동률이 떨어지고, 그 다음에 배터리는 앞서 이제 현대차에서 말씀 주셨던 것처럼 이제 패신저카, 이제 승용차에는 적용이 좀 가능한데 어떤 고출력, 그 다음에 장거리 운행이 필요한 상용차에는 저희가 봤을 때는 수소가 더 적당하다고 봤습니다. 그래서 이제 재생에너지의 가능성을 보완할 수 있는 발전론으로서의 수소 연료전지 발전, 그 다음에 모빌리티에서 이제 배터리의 좀 단점을 보완할 수 있는 상용차에서의 수소 연료전지 발전을 활용한 수소 상용차, 이런 쪽에 안정적인 수소 공급을 위한 노력을 저희가 하고 있습니다. 그러면 여기 보시는 것처럼 저희가 하고 있는 걸 말씀드리겠습니다. 저희는 저희가 갖고 있는 기존 시설들을 활용을 해서 전체 밸류체인, 생산부터 유통, 판매까지의 밸류체인을 구축을 하고 있고요. 이렇게 함으로써 한 25년에는 글로벌 넘버원 하이드로젠 비즈니스 코퍼레이션이 될 것이라고 보고 있습니다. 현재 23년에 내년 하반기인데요. 내년 하반기에 3만 톤의 액화소를 생산을 할 예정입니다. 저희가 현재 이제 건설 중에 있고요. 사실 3만 톤은 전 세계 최대의 규모입니다. 그래서 1만 톤짜리 액화플랜트, 수소 액화플랜트 3개를 이제 동시에 건설을 하고 있고, 저희가 투자비는 한 0.6조 원 정도를 투자를 했습니다. 이 0.6조 원의 액화플랜트 투자를 통하면 저희가 한 5,000대, 연간 5,000대 정도의 수소버스에 공급할 수 있는 수소를 생산하게 되고요. 저희가 동시에 수소 충전소, 상용차 수소 충전소 한 50개 정도를 지으려고 현재도 짓고 있고 짓는 것을 타겟으로 하고 있습니다. 그리고 25년에는 추가적으로 이제 블루 하이드로젠, 블루 수소를 25만 톤, 연 25만 톤 정도를 생산을 하고 있습니다. 저희가 블루 하이드로젠, 당연히 이제 암모니아나 그린 하이드로젠이 하나의 옵션이 될 것이라고 보는데요. 저희가 봤을 때 앞서 많은 강연자분들이 말씀 주셨던 것처럼 수소를, 청정 수소를 글로벌리 운송할 수 있는 수단은 없습니다. 그러다 보니까 저희가 좀 열악한 지정학적인 환경, 그다음에 열악한 어떤 신재생 환경 등을 고려했을 때 국내에서 그린수소를 생산하기는 조금 어렵겠다라고 판단을 했고요. 그러면 저희가 역으로 청정수소를 글로벌리 운송하는 게 어렵다면 국내에서 블루수소를 생산을 해서 CO2를 해외에 저장하는 그런 옵션을 저희가 생각을 해서 저희는 그런 밸류체인, 그런 비즈니스 모델로 해서 블루 하이드로젠, 블루수소를 25만 톤을 25년 하반기부터 생산을 하게 될 예정입니다. 그리고 이제 2030년부터는 그린 하이드로젠, 그린 수소도 이제 진행을 할 예정이고요. 앞서 말씀드린 것처럼 안정적인 친환경 에너지원을 하기 위해서는 사실
적정한 그 수소 포트폴리오가 이루어져야 된다고 생각하고요. 에너지도 적정한 포트폴리오가 이루어져야 된다고 생각을 합니다. 그래서 저희는 한 2030년부터는 이제 그린 하이드로젠까지도 진행을 하려고 하고 있습니다. 그래서 그 그린 하이드로젠 생산을 위해서 저희가 이제 플러그 파워, 그 미국의 1위 수소 업체인 수소 연료전지, 그 다음에 전해주 업체인 플러그 파워와 현재 협력을 진행을 하고 있는 상황입니다. 네, 감사합니다. Thank you very much. 다음으로는 우리 포스코의 손병수 상무님께 이 포스코 이 마이크를 드려서 포스코 그룹의 수소 투자 계획에 대해서 발표를 듣도록 하겠습니다. 예, 안녕하십니까. 포스코 수소사업 추진단의 손병수라고 합니다. 먼저 저희가 이런 발표 기회를 주셔가지고 영광스럽게 생각하고, 그리고 정만규 회장님, 문재 회장님, 사무국 관계자분들께 이런 자리를 마련해 주신 것에 대해서 감사의 말씀을 드립니다. 저희가 오늘 수소 사업 추진 단장께서 이제 발표를 하시기로 되어 있었는데 갑작스러운 일정으로 제가 대신 참석을 하게 됐고, 이 부분에 대해서도 양해의 말씀을 드립니다. 포스코의 수소 사업 전략에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 여기 계신 다른 기업도 마찬가지입니다만은 저희가 수소 사업을 본격적으로 검토한 게 한 2, 3년 남짓 지나지 않습니다. 그 과정에서 저희가 느낀 거는 가장 중요한 부분이 초기 수소 사업 시장 자체를 형성하기 위해서 정부 지원, 정책이 가장 중요한 것 같다는 생각을 했고, 그 다음으로 중요한 부분이 수요인 것 같습니다. 수소를 어떻게든 생산을 하고, 또 일부는 블루 수소를 지금 생산을 하고 있는데요. 수요를 어떻게 창출할 건가 가장 중요한 이슈가 아닌가 생각을 했고, 그런 점에서 저희 포스코 그룹이 가진 캡티브 수요의 사업 기회와 가능성에 대해서 잠깐 오늘 말씀을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 저희 포스코 그룹은 향후 50년 새로운 경쟁력 확보를 위해서 2050년 탄소 중립을 선언을 했습니다. 이를 달성하기 위해서 구체적으로 수소 환원 제철, 그리고 수소 터빈 발전 같은 새로운 도전이 필요합니다. 현재 저희가 생산하고 있는 철강 생산량 3,800만 톤을 전부 이제 탄소를 배출하지 않는 수소 환원 제철로 바꿀 경우에 약 370만 톤의 수소가 필요합니다. 아울러서 저희가 운영하고 있는 대규모 발전 설비들을 수소 터빈 발전 등으로 바꿀 경우에 거기서도 약 130만 톤의 수소 수요가 필요합니다. 이런 500만 톤 정도의 대규모 캡티브 수요를 가지고 있다는 것을 좀 말씀을 드리고 싶고, 이런 대규모 캡티브 수요를 활용을 해서 저희가 수소 사업 자체가 현실화될 수 있도록, 구체화될 수 있도록 나름대로 내부적인 비전과 전략을 보시는 내용들로 수립을 했습니다. 우선 가장 안정적으로 수소를 조달할 수 있는, 확보할 수 있는 전략을 위해서 저희는 세계 글로벌 각국에 재생에너지 여건이 좋은 글로벌 각국에 생산 기지를 둘 예정입니다. 아울러서 이런 생산된 수소의 공급량과 수요량이 밸런스를 맞출 수 있도록 저희 내부 캡티브 수요뿐만 아니라 다양한 탈탄소 산업에 필요한 수요를 창출할 수 있도록 할 예정입니다. 이런 생산 그리고 수요를 뒷받침할 수 있는 핵심 기술 확보 또한 저희가 중요한 전략 과제로 설정을 하고 있습니다. 구체적인 전략 방향으로는 우선 2050년 기준 370만 톤 정도로 예상되는 수소 환원 제철용 수소를 안정적으로 확보를 하고, 저희 내부 캡티브 발전 수요뿐만 아니라 외부 발전소들까지 포함해서 친환경 연료로 발전 연료를 전환할 수 있는 수요를 창출하고자 합니다. 아울러서 저희 전통적인 제조업 외에 외부 수소 수요를 만들어낼 수 있도록 수요 자체를 110만 톤 정도 규모로 적극 개발을 하고자 합니다. 이를 통해서 2050년 기준으로 글로벌 탑티어 수소 프로바이더로 도약할 목표를 설정을 했습니다. 앞서 말씀드린 이런 대규모 캡티브 수요, 그리고 사업화하기 위해서 필요한 외부 수요, 즉 700만 톤의 수소 수요를 저희가 확보하기 위해서 글로벌 각국에서 여러 가지 프로젝트들을 지금 검토 중에 있습니다.
현재 10여 개 정도의 생산 프로젝트를 검토하고 있고, 이 중에서 한 7개 정도는 올해 내 구체적으로 사업 타당성 검토를 완료를 하고, 사업 타당성이 확인된 프로젝트에 대해서는 그 본격적인 투자를 진행할 예정입니다. 대표적으로 오만 두쿤 프로젝트라고 있는데, 여기에서는 저희가 2030년 기준 20만 톤의 그린 수소를 조달할 목표를 세웠고, 현재 유망부지를 잠정 확정을 했습니다. 1차적인 그 사업 타당성 검토를 완료를 한 그런 상태입니다. 저희가 이런 생산된 수소를 활용할 수 있도록 비즈니스 모델을 저희는 두 가지 차원에서 가지고 가고자 합니다. 우선 그 내부 캡티브 수요를 충당하기 위해서 그 환원 제철용으로 수소를 사용을 하고, 이를 또 하나는 그 엑스포트 모델, 그 현지에서 생산된 수소를 암모니아 형태로 장기적으로는 액화수소 형태로 수출을 해서 글로벌 수소 수요를 충당할 수 있는 큰 프로바이더 역할을 저희가 하고자 하는 모델을 세웠습니다. 이런 그 생산과 수요를 뒷받침하기 위해서 R&D 측면에서도 수전의 기술이라든지, 특히 당분간 암모니아 형태로 활용될 수밖에 없는 그 상황을 감안했을 때 암모니아 크래킹, 수소 개질 기술을 집중적으로 개발을 하고 있고, 그리고 수소 활용 측면에서 터빈 혼소 발전 같은 부분을 여러 기관, 기업들과 같이 개발을 하고 있는 상황입니다. 특히 좀 강조드리고 싶은 부분입니다. 저희가 그 철강 산업이고, 철강 산업이 대표적인 그 환경 오염 산업으로 인식들을 하고 있는데, 사실 철강 자체는 플라스틱이라든지 알루미늄에 비해서 좀 친환경적인 사업이라고 할 수 있습니다. 1톤당 약 1.8톤의 그 이산화탄소를 배출을 하기는 합니다만, 그 다른 그 소재들에 비해서 훨씬 작은 양이고, 또 철강 제품의 85% 이상이 재활용이 되기 때문에 다소 친환경적인 제품이라고 저희는 생각을 하고 있습니다만, 대외 인식은 그런 것 같지 않습니다. 그래서 저희는 수소 환원 제철이라는 이산화탄소를 전혀 배출하지 않는 그 친환경 공법으로 제철 공법을 바꿀 예정이고, 또 그 수소 터빈 발전을 도입을 해서 2027년 이후로 20% 혼소, 장기적으로는 100% 수소 터빈 발전이 될 수 있도록 지금 그 연구 개발, 그리고 여러 가지 전략적인 제휴들을 통해서 사업을 구체화시켜 나가고 있습니다. 아울러서 그 철강 물류를 위한 트럭들을 수소 트럭으로 전체 바꿀 예정이고, EPOL이라든지 HVO 같은 친환경 연료 산업을 적극 유치함으로 인해서 그 국가적인 그 수소 수요 창출에 좀 보탬이 되고자 합니다. 이상 간단하게 저희 포스코 그룹의 수소 수요 전망 그리고 전략에 대해서 말씀드렸습니다. 네, 감사합니다. 6분의 발제를 들었고요. 이제 토론 시간에 들어갈 예정입니다. 시간이 많지 않은데 몇 가지 질문을 제가 먼저 드리도록 하겠습니다. 그 다음에 시간이 나면은 좀 플로어의 의견을 듣도록 하겠습니다. 질문 드리기 전에 여러분도 이제 느끼셨겠지만은 탄소 중립을 위해서 또 에너지 자립을 위해서 수소의 중요성에 대해서 모든 공감대가 이루어지고 있습니다. 그래서 수소가 탄소 중립을 실현하기 위한 골든 키 또는 실버 블릿 이렇게 불리기까지 하고 있습니다. 현대자동차의 정의선 회장께서는 수소가 바로 에너지 화폐다 이런 말씀까지 하고 있습니다. 그만큼 수소가 미래 탄소 중립을 실현하기 위한 핵심적인 역할을 할 것으로 기대가 되고, 또 그만큼 비즈니스 기회도 굉장히 많다고 생각합니다. 그렇지만 또 한편으로는 이러한 비즈니스 모델을 실현하기 위한 여러 가지 챌린지도 많습니다. 기술 개발도 있고요. 또 그것을 상업화하기 위한 여러 가지 인프라스트럭처를 또 구축하는 문제, 그리고 거기에 엄청난 투자 자원이 들어가는데 투자 재원을 어떻게 조달할 것이냐 이런 문제도 있습니다. 이번 H2 미트 행사 기간 중에 무엇보다도 저는 굉장히 중요한
두 가지 오케이전을 소개해 드리고 싶습니다. 하나는 수소가 국제적으로 거래가 되기 위해서 어떻게 하면은 일종의 수소 거래 메커니즘을 만들 것이냐, 그리고 또 거기에 필요한 청정 수소 인증제를 어떻게 하면은 확립할 것이냐, 일종의 크로스 커팅 이슈가 되겠죠. 여기에 대한 심도 있는 논의가 있었습니다. 그리고 또 수소가 국제적으로 거래가 되기 위해서 수소 운반선을 어떻게 하면은 건조할 수 있을 것인가. 여기에 대해서 이제 큰 수요자, 그 다음에 대한민국을 대표하는 조선사들이 모여가지고 또 토론이 있었습니다. 그래서 이러한 것들이 지혜들이 모이면서 점점 수소 경제가 글로벌하게 우리가 협력을 통해서 가까이 오고 있음을 느낍니다. 오늘 이 자리는 우리가 H2 미트에서 논의됐던 또 이 전시에서 됐던 것들, 전시된 것들을 총 결산하는 자리라고 생각됩니다. 그래서 제가 질문을 시간 관계상 먼저 몇 가지를 여러분들의 의견을 구해서 질문을 모아봤습니다. 제가 대표로 오늘 패널 참여하신 분들께 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 질문입니다. 첫 번째 질문은 우리 닥터 기글러 씨와 닥터 메레드 씨에게 드리겠습니다. 한국 기업들이 수소 사업에 대한 여러 가지 기회, 그리고 그것을 어떻게 실현할 것인지 사업 계획을 발표한 바가 있습니다. 유럽과 한국 기업들이 이 수소 사업에 대해서 협력할 수 있는 방안, 협력할 수 있는 분야가 어떤 부분이 유력하다고 생각하는지 한번 의견을 듣고 싶습니다. 그래서 먼저 닥터 기글러 씨에게 의견 듣고 그 다음에 메레드 씨 의견을 듣도록 하겠습니다. Yes, thank you very much for your question. I think that if you look at European countries and at Korea, I think that the largest opportunities for collaboration lie in innovation, in R&D, because we will both be importing countries and not exporting countries. I think that it's not so much on the trade, but if we look at standardization, technology development, innovation, and I think that if we put the brightest persons that we have in our, let's say, within our potential, then I'm sure that we can harness this. So I think R&D, technology development, that's the key to collaborate. Thank you. Thank you very much. 그러면 다음으로 닥터 메레드 씨, 네, you have floor. Thank you, Mr. President. I definitely agree with what has just been said. I will also try to answer the two talking points you just raised on both the trading mechanism and on the talents. As clients of hydrogen suppliers coming from the outside world, what we need to do, I would say, is to collaborate on these two aspects for two reasons. The first one is we know that this hydrogen market will be a globalized one, or at least a regionalized one. So if there's no proper trading mechanism happening with everything that comes along with it, so the certifications and everything that you will need to actually make sure that the hydrogen that you sell on this market is traceable, and that when you sell a green molecule, it is actually green, for example. All these things that come together with it. If today Europe on the one hand, France, the Netherlands, Germany, and Korea collaborate to create this global mechanism, then it will have a real impact, and it will be a key factor in unlocking this globalized hydrogen market. And then the second point is talents, and I'll be very quick. In 2019, I created the very first master's degrees level course in hydrogen geopolitics. It did not exist at the time. And what we are seeing now is that in every country where there's these big projects for green hydrogen development, Mauritania, Namibia, Morocco, and many others, the one thing that is a problem
when they seek financing for these large-scale projects is, do you have the manpower to actually deliver in the time you are promising? And they're like, no, we don't. And that's why they're seeking universities like mine or others to actually come in and develop these cross-border partnerships for master's degrees, for doctoral studies, for even short courses, stuff like that, because that it will be also a big factor in unlocking this globalized hydrogen market. Thank you. Thank you very much. 네. 그러면 이번에는 한국을 대표하는 세 기업에게 대표분들께 질문을 하도록 하겠습니다. 각 그룹에서 투자 실현을 위해서 비전과 그 다음에 계획을 발표를 했는데 기업이 생각하는 자기들이 생각하는 투자의 실현을 위해서 가장 중요한 도전 과제가 뭐라고 생각하시며 이하고 관련해서 역시 이제 이 수소 사업은 정부와 민간의 파트너십이 제일 중요하다고 생각합니다. 그래서 정부에 바라는 바가 뭔지 의견을 듣도록 하겠습니다. 발표하신 순서대로 우리 현대자동차, SK, 그다음에 포스코 순으로 의견을 듣도록 하겠습니다. 이 수소 사업이 가지고 있는 특성이 뭐 아직도 글로벌하게 보더라도 그렇고 대한민국 안에서도 정말 어리 스테이지입니다. 초기 단계이고 우리가 옛날 그 뭐 산업 뭐 사를 보면 그걸 유치 단계라고 인펀트 인더스트리라고 그러지 않습니까? 그러니까 사실은 기술적으로 보더라도 그렇고 시장 형성이라는 면에서도 그렇고 유치 산업이라고 할 수밖에 없는데 뭐 물론 유치 산업이라고 하지만 글로벌한 경쟁도 있고 글로벌한 우열, 그러니까 더 앞서간 나라와 그렇지 못한 나라는 있는 것 같습니다. 근데 이제 꼭 뭐 여기 이런 글로벌 토론할 때 우리 대한민국을 얘기할 꼭 뭐 강조할 필요 없지만 대한민국이란 나라가 이 수소에서 가지는 지금의 어떤 선도적인 어떤 그런 위치 같은 것들도 잘 유지할 필요가 있다. 뭐 이런 차원의 생각이 들고요. 그런 차원에서 저희들이 생각을 해야 될 것은 그런 측면이 있다고 생각합니다. 정부가 지원을 한다라는 것, 정부가 뭐 산업을 육성한다랄지 한다라는 그런 것하고 시장이 같이 워킹한다, 작동한다라는 것이 정말 아주 잘 조직적으로 잘 같이 진행이 돼야지. 그것이 잘 미스매치가 되고 잘 작동하지 않으면 예산은 예산대로 열심히 쓰는데 시장은 잘 형성이 안 되고 결국은 이제 시장의 참여자들이 거기에 참여할 유인이 안 생긴다라는 문제가 있습니다. 그 대표적인 것이 바로 이제 소비 시장, 수요차에 대한 소비 시장이 문제일 것이고요. 뭐 그 대표적인 한 예를 들면 우리가 결국 이제 인프라 얘기를 많이 하지 않습니까? 인프라가 적절하게 갖춰지지 않으면 아무리 보조금을 준다고 하더라도 그것의 불편성 때문에 수요차를 이용하는 것에 많은 제약이 있고 그만큼 수요 확대가 이루어지지 않는 뭐 그런 어떤 이슈는 계속 있는 것 같습니다. 뭐 그런 가운데서 지금 대한민국 정부가 뭐 작년 그리고 올해 그리고 내년에 이어서 수소차 보급 확대를 위해서 인프라 구축 그리고 이제 수소차에 대한 어떤 구매 보조금 그 같은 것들이 계속 많은 고민들을 하고 있고 실제로 그걸 통해서 조금 전에 말하는 그 시장이 작동할 수 있는 그런 것들로 상당히 많은 큰 기여를 하고 있다 그런 생각이 듭니다. 그런 가운데서 저희들이 하나 좀 생각을 할 수 있는 것은 이 수소 아까 제가 계속 수소 상용차 강조를 말씀드렸는데 상용차라고 하는 것이 꼭 상용적 목적에만 이용되는 것이 아니고 어떤 아주 상징성 있는 어떤 정부의 수요도 충분히 이제 이런 것으로 잘 좀 대치될 필요가 있다. 대표적으로 제가 지난 이 수소 세계 가스총회에서도 이제 직접 대통령께 한번 제가 우리 회사에 수소 상용차도 설명드린 바가 있고 바로 엊그저께 총리께서도 여기 현장에 오셔서 저희 상용차를 보셨습니다만 그 중에 대표적으로 경찰버스 같은 경우입니다. 경찰버스 같은 경우는 제가 알고 있기로는 전국에 한 800대 정도의 이제 경찰버스가 운영되고 있는데 잘 아시다시피 경찰버스라는 게 한 곳에 계속 머물러야 되고 이제 그런 것 때문에 사실은 그 지역 주민들한테도 상당히 큰 어떤 좀 민원의 소지가 있습니다. 그 자체가 이제 뭐 공해 이런 것들 때문에
뭐 그런 목적으로 저희들이 이제 이 수소 경찰차를 이제 개발을 해서 잘 소개를 해드렸는데, 그런 것이야말로 정부가 보다 좀 목적의식적으로 정책적으로 경찰 버스들을 그렇게 이 수소 버스로 교체하려고 하는 그런 정책적인 어떤 보다 지원이 뭐 있다라면, 그런 것이 하나의 상징적으로 이루어져서 대한민국의 어떤 이런 이 사용차 시장, 수소 사용차 시장이 길을 뚫어 나가는데 많은 도움이 되지 않겠나, 이런 생각을 해봤습니다. 네, 감사합니다. 다음은 우리 SK. 네. 예, SK 권인균입니다. 말씀드리면 앞서 모빌리티 분야는 좀 말씀을 주셨고요. 사실은 수소는 굉장히 치킨 앤 에그 게임입니다. 앞서 아르구스에서도 그렇게 말씀 주셨지만, 결국 저희도 이제 수소를 생산하고 인프라를 깔면서 이제 많은 사업자분들을 만나보면, 예를 들면 이제 버스 사업자분들은 같은 얘기를 하십니다. 결국 수소 충전소가 있어야 자기네들이 수소를 버스로 바꾸고, 수소 충전소 사업자는 결국 수소가 있어야 또 사실은 액화수소가 있어야 자기가 액화 충전소를 짓는다, 이런 말씀을 하십니다. 근데 또 이제 저희 입장에서는 당연히 수소버스가 있어야, 수소버스가 많이 돌아다녀야 저희도 이제 에너지를 생산을 하면 이제 바로 공급을 할 수 있으니까, 결국에는 그런 치킨의 에그 게임이 있습니다. 그러다 보니까 이제 저희가 이런 이제 지금 1차 3만 톤의 액화 플랜트, 그 다음에 수소 충전소까지 한꺼번에 구축을 하고 있습니다. 그렇게 해서 액화 플랜트를 먼저 짓고, 짓는 데 한 3년 걸리는데요. 3년 짓고 충전소 하나 짓는 데 한 1년 걸립니다. 그러면 이제 그렇게 해놓으면 이제 버스는 나오는데 한 6개월 걸리니까, 이제 그러면 이제 수요를 확대하겠다라는 이제 그런 전략으로 가고 있습니다. 그런데 이제 발전 분야는 좀 달라 보입니다. 사실은 저희 한국이 한 7억 톤 정도 이산화탄소를 배출하는데, 그 중에 2억 5천만 톤 정도를 발전 분야에서 배출하고, 거기에 상당히 빨리 친환경적으로 전환을 해야 됩니다. 근데 앞서 이제 말씀 주셨던 것처럼 어떤 그린 수소 플랜트, 해외에서 그린 수소를 도입하는 것, 그 다음에 국내든 해외든 블루 수소를 생산하는 플랜트는 정말 수조 원의 돈이 들어갑니다. 그러면은 파이낸싱이 반드시 필요하고요. 그러면 파이낸싱은 은행들이 해주는 건데, 아시겠지만 은행들은 비 올 때 우산 뺏는 사람들입니다. 그럼 결국 은행들한테 돈을 빌리기 위해서는 안정적인 수요와 수요 계약이 있어야 됩니다. 근데 한국은 아시는 것처럼 LNG는 전 세계 70%를 한중일이 수입하고요. 그 중에 30%, 25%를 한국이 수입을 합니다. 그만큼 에너지를 많이 수입하고 에너지가 없는 국가입니다. 결국 수소를 수입해야 되는데, 그러면 안정적인 발전 수요를 만들어줘야 되는 것들이 저희의 과제입니다. 근데 현재는 저희가 수소가 아시는 것처럼 가격이 높기 때문에, 그런 부분에 이제 어떤 정책적인 협력, 그런 것들이 좀 필요하다는 생각이 듭니다. 그래서 어떤 대규모 연료전지 발전 수요라든지 대규모 수소 터빈이라든지 이런 것들에 대한 수요가 빨리 좀 확보가 되어야, 거기에 따른 정책적 지원이 되어야 이제 그런 수요를 기반으로 해외에서 해외 프로젝트들, 해외의 어떤 에너지 회사들이 어떤 그게 그린 수소가 됐든 블루 수소가 됐든 아니면 그린 암모니아, 블루 암모니아가 됐든 그런 것들을 만들 수 있지 않을까라고 생각이 듭니다. 네, 감사합니다. 다음 포스코. 네. 예, 거의 똑같은 생각을 가지고 계신 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 결국은 정부의 지원 정책, 그리고 제도적인 뒷받침이 되겠는데, 수소 산업 자체가 시장 생태계가 아직 형성되지 않았기 때문이죠. 지금 최근 이제 독일 같은 사례를 보면 민관 합작으로 H2 글로벌이라는 재단을 이제 만들었다고 하더라고요. 이 재단의 역할이 독일 내에서 수소를 거래할 수 있는 플랫폼을 만들고, 그 플랫폼을 통해서 거래하는 내용에 대해서 정부가 지원할 수 있는 그런 내용이라고 하는데, 좀 더 구체적으로 보면 수소라는 게 아직 시장이 형성되어 있지 않고, 따라서 생산자 그리고 수요자 간의 차이가 있습니다. 시기적인 차이도 있고, 더 큰 부분은 이제 가격적인 차이가 있을 텐데요. 이 재단을 통해서, 이 거래 플랫폼을 통해서 거래를 할 경우에 그 차이 부분을 정부에서 지원하는 그런 목적으로
H2 글로벌이라는 재단을 이제 활용을 하는 그런 지원 정책을 펴고 있다고 합니다. 인도 같은 경우도 지금 뭐 23년도부터 이제 시행을 할 예정이라고 하는데, 정유 석유 산업이라든지 그리고 비료 산업에 대해서 그린 제품, 그린 수소 사용을 의무화하는 정책을 발표를 했습니다. 구체적으로 석유 산업에 대해서는 10%를 반드시 그린 수소로 사용하도록 하고, 또 비료 산업에 대해서는 5% 이상을 반드시 그린 수소로 사용하도록 하는 그런 규제를 통해서 수소 산업의 초기 시장을 형성을 이제 해주고 있는, 지원해주고 있는 그런 상황입니다. 우리나라에서도 이와 같은 그 초기 시장 형성을 위한 정부의 정책적인 지원이 좀 확실하게 조기에 좀 지원이 됐으면 하는 그 말씀을 하나 드리고, 또 하나는 그 그린 수소라는 게 뭐 잘 아시는 것처럼 상당히 중장기적인 그 이야기가 될 것입니다. 그 중간 브릿지 단계로 블루 수소가 일정 부분 역할을 할 수밖에 없고, 또한 그 시장 형성에 좀 중요한 역할을 할 것으로 생각이 되는데요. 이 블루수소를 위한 CCUS라든지 청정 수소 인증 제도의 범위를 조금 넓혀서 그 기존의 기업들이 생산하고 있는 부생수소라든지 이런 부분에 대해서도 좀 초기 지원이 가능할 수 있도록 정책적인 지원을 좀 건의를 드리고 싶습니다. 네, 감사합니다. 세 분의 이 기업 관계자분들의 현실적인 고민과 요청을 들었습니다. 이제 한국 정부를 대표해서 우리 참석하신 우리 이옥헌 과장께 의견을 좀 듣도록 하겠습니다. 정부 입장에서 수소 경제를 하는데 한쪽에서는 탄소 중립을 달성해야 되고, 또 한쪽에서는 일자리 창출과 경제 성장도 해야 되는 두 가지의 과제를 가지고 있는데, 어떻게 이 문제를 달성해 가실 수 있을 것인지 우리 이옥헌 과장의 의견을 좀 듣도록 하겠습니다. 예, 앞서 제가 발표 때도 말씀드렸지만은, 정부에서, 하는 큰 역할 중에 하나가 이런 초기 시장에서, 기업들이 원활하게 투자가 이루어지고, 또 장기적인 관점에서 산업을 성장시키는데, 역할이 필요하다고 생각합니다. 많이 말씀해 주셨지만은, 저희가 이렇게 새로운 에너지 쪽에서 새로운 산업 형성되는 시기에 그동안 그 정부 역할이 계속 있었고, 예를 들면 태양광이나 풍력도 과거에 굉장히 발전 단가가 높았습니다만은 지금은 규모의 경제를 통해서 상당히 저렴한 에너지원으로 자리 잡아가고 있고요. 수소도 궁극적으로는 기존 화석연료를 대체해 나가고 또 경제성을 확보해 나갈 수 있으리라고 생각합니다. 저희가 그 수송 분야, 발전 분야, 산업 분야 각각 일종의 수요 창출이 가장 핵심적인 역할이라고 생각이 되고, 특히 발전 분야에서는 저희 수소법이 개정이 되면서 청정수소 발전 제도를 내년부터 시행을 하게 됩니다. 그 청정수소 발전 제도에서 많은 지금 사업자들이 불확실하게 생각하시는 수소의 수요를 어느 정도 확정을 할 수 있을 것 같습니다. 즉, 기존 발전원들, LNG라든지 석탄이라든지 이런 발전원들에 비해서 수소 발전 단가가 굉장히 비싸기 때문에 기존 전력 시장에서는 수소 발전을 할 수가 없습니다. 그래서 별도의 시장을 만들어서 그 양을 매년 정부에서 일정 비율 이상 올려가면서 초기 시장을 창출하는데 도와드리려고 하고 있고, 특히 우리나라는 발전 회사들이 대부분 다 공기업들입니다. 그래서 훨씬 이런 정책을 이행하는데 좀 더 유리한 조건이 아닌가라는 생각을 합니다. 아울러서 수송 분야에서도 말씀하셨다시피 내년도에 수소버스 보조금을 좀 예산에 많이 편성을 했고, 앞으로 이걸 계속 확대해 나갈 생각인데, 기본적으로 수소버스가 가진 여러 가지 그 온실가스 배출 저감 측면에서 장점뿐만 아니라 일반 국민들에게 수소를 가장 친숙하게
또 여러 대중들에게 접할 수 있는 기회를 준다는 측면에서도 수소의 수용성을 높이는 데에서도 큰 역할을 하리라고 생각합니다. 그래서 그 분야에 정부에서 좀 더 집중적으로 지원할 계획을 가지고 있습니다. 아울러 포스코에서 말씀하신 H2 글로벌과 같은 그런 수소 거래 시스템, 그리고 차액을 보존하는 시스템, 이런 부분에 대해서도 아까 말씀드린 발전 시장과 연계해서 정부 차원에서도 고려를 하겠습니다. 물론 이게 한국 정부는 나름대로 여러 가지 인센티브를 부여해서 수소경제 활성화를 위해서 노력하고 있습니다만은 이게 한국 내에서만 머물러 가지고는 이게 경제성을 지속해서 확보하기는 어렵다고 보고 전 세계가 같이 가야 되는 이슈라고 생각하고, 그런 측면에서 각국 정부하고도 협력하고 다른 여러 국가에서도 수소에 대한 수요가 창출이 되고 생산에 대한 인센티브가 부여될 수 있도록 협력해 나가도록 그렇게 하겠습니다. 네, 감사합니다. 우리 이옥헌 과장님 이야기를 들어보니까, 정부에서, 기업들이 생각하는 여러 과제들에서 이미 상당히 준비를 하고 있는 걸로 이렇게 생각이 들어서 마음이 든든합니다. 특히 이제 현 정부에서는, 탄소 중립을 위해서 실현하기 위해서 과학과 기술을 중시해서, 실천 가능한 방법을, 찾겠다고 이야기를 한 바가 있습니다. 그리고 그것을 실현하기 위해서 시장 중심, 민간 중심으로 이 사업을 추진하겠다고 했으니까 아마 그런 부분들이 반영이 돼서 금년 하반기 또 내년 초에 좀 더 확실한 정책들이 나올 것으로 기대를 합니다. 제가 시간이 이렇게 보니까 예정된 시간을 지나고 있는데요. 그래서 아마 플로어에서 의견을 듣기는 좀 어려울 것 같습니다. 대신 제가 이 토론을 어떻게 마무리할까 생각을 해봤는데, 보니까 우리 정만기 조직위원장님께서 처음부터 끝까지 자리를 지키고 있습니다. 우리 정 회장님께서는 수소에 대한 애정이 다른 누구보다도 굉장히 강합니다. 그래서 끝까지 지켜보셨는데, 다른 분보다는 제가 우리 정만기 회장님께 마이크를 드려서 최종적인 어떤 전체적인 강평을 한번 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다. Chairman 정만기, you have floor to finalize our the conference. 뭐 파이널라이즈가 아니고 사실 플로어에서 질문 한두 개 하고 싶었었는데요. 첫 번째는 우리 이옥현 과장한테 말씀드리고 싶은 거는, 사실 우리나라 수소 정책이 2019년부터 발전되어 온 걸로 이렇게 아까도 멘트를 하셨는데, 사실은 많은 정책이 2016년 말에서 2017년 1월부터 시행되어 오고 있는 걸로 알고 있습니다. 그건 이제 박근혜 대통령 시절에 그로노블의 에어리퀴드사에 가서 수소차 자동차 시연회에 참석하시고, 그때 저는 청와대에 있었는데 그때 저희한테 수소 산업 또 수소차 활성화 방안을 만들라고 지시를 해갖고, 그때 10월에 2016년 10월에 그런 대책 발표하고 그런 것들이 연결이 되면서 지난 정부에서는 더 활성화돼 갔다고 알고 있고, 제가 뭐 주도적으로 거기 참여를 했었기 때문에 앞으로 멘션하실 때는 항상 그 앞에 스토리까지 같이 해주시면 어떨까 하는 바람을 말씀드리고요. And I would like to some simple question to Kleememire. As you know, FCEV is very important role in reducing carbon emission in transportation sector, as you know. But I think insufficiency of hydrogen charging system could become a hindrance to the expansion of FECV in Europe also. So my question is this one: how do you see the future expansion of infrastructure of hydrogen charging system in your country and Europe? Could you reply to me? Mr. Yolo Gillory could reply also, if possible. Mr. Meret, okay. Could you respond to that question?
I will go first. Thank you very much for giving me the floor again. So indeed, that's going to be a hindrance, definitely. The problem that we have now is that if you pour hydrogen molecules on the market, but you're not able to trace it back to where it really originated, then in Europe, in 5 years' time, you have no market. So that's going to be very important, especially for countries that plan on developing a blue hydrogen ecosystem. Because what you can expect from European legislators by 2030, or maybe even sooner, maybe the next European Commission and Parliament, will be to ban imports of blue hydrogen molecules, simply because there's carbon in it. That's going to be a problem for LOHCs, for LOHCs, yeah, liquid organic hydrogen carriers, because they will also, if you use toluene or methyl cyclohexane or stuff like that, they will also carry some carbon. So this is a very important issue. And then there's also a trend that we see re-emerging in Europe, and I stop there, don't worry, I won't be too long. That's the ICE hydrogen cars and trucks and so on and so forth, and especially in France, by the way. So here we have something very, very, I don't want to say promising, because I don't know where this market is going to be going, but in terms of policy debates now and regulation debates now, this ICE versus FCEV is poorly understood by politicians, by administrations, regulators, and so on. So by the time this becomes a real thing, a real market, our job as academics, educators, you name it, will be to, once again, educate those people, those decision makers, so that they understand very precisely the different market and sub-markets and sub-sub-markets of hydrogen. Because otherwise, we might have regulations that will keep on hindering the development of this market. Thank you. Also, thank you very much for your question. And I fully agree with Mika. I think that the key word in the development of the next year is pragmatism. Like if we only say green is only green if it comes from green electricity through an electrolyzer, then it may take a very long time before we achieve our CO2 emission reduction targets. It's all about CO2. And if blue hydrogen can help to reduce CO2 because we store the carbon, then it may help. If it may help to make transport having less emissions by using an internal combustion engine with hydrogen, then we should try that. So I say we have to be pragmatic and not to be fundamental, because the challenge that we harness is so enormous in the whole world that we have to be creative, pragmatic, because else we will miss our targets with disastrous consequences. Thank you. 네, 감사합니다. 좀 더 토론을 했으면 하는데 시간이 다 돼서 여기서 마치도록 하겠습니다. 다행스러운 거는 이제 우리가 토론이 끝나고 식사를 하게 되는데 식사 시간 중에 관심 있는 부분에 대해서 서로 인펄스 만나서 이야기를 또 하는 시간을 가졌으면 합니다. 여러분, 이 패널에 참석하신 모든 분께 다시 한번 감사드리고요. 끝까지 이 플로어에서 경청해 주신 참석자 여러분께도 감사를 드립니다. 여러분 수고 많으셨습니다. Thank you very much. 고맙습니다. 박수 부탁드립니다. 이 수소 산업과 관련된 네덜란드와 프랑스의 현황, 또 미래 방향에 대해서 들어보셨고요. 또 국내를 대표하는 기업의 탄소 중립 목표 실현을 위한 수소 에너지 사업에 대해서도 소개를 해주셨습니다. 훌륭하게 토론을 이끌어주신 좌장님과 또 열띤 토론에 함께해 주신 패널리스트 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 시간 관계상 패널 토론은 여기서 마무리하겠고요. 좌장분께서 언급하셨다시피 추가적인 궁금한 사항은 이어지는 점심 식사 시간을 이용해서 물어보시면 되겠습니다.
하겠습니다. 자, 2022 인터내셔널 H2 컨퍼런스 파트 1 함께 하셨습니다. 지금부터는 점심 식사 시간인데요. 2부는 1시 35분부터 시작이 되겠습니다. 10분에서 15분 정도 여유 있게 자리로 돌아와 주시면 감사하겠습니다. 저희는 잠시 후에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.